Salam, Pastor. That's okay, they're dealing this. I love you. Okay, góori jàmbaar lañ góori ko sañ a wax. Wow. Salam, Fatar. Mena la papa o. Nancy, why tell you son network baa ngi baax de agum. Mu ne suma la ba. Network bi. Pao share after naa la jox man la yónnee screen bi nga war a share. Bul ko catu. Appreciate. Awesome, thank you. Wow, say moom Pa I love you la. Ma ko tey ñu na ko wax. Pa I love you, I love you too. Mu neex mu naxay dëgg ma love by force. Neexatu ca. Pa I love you tam. Yaay cool.
Paus nang la taxi bi nga wara share. Okay. Dang ma tag ndax dang ma send message. Dama la tag. Parce que yaa ay de tey nan amul déet moo tax ñu gis ko. Okay, good afternoon, good evening, good morning, wherever you are around the world and watching us here on Lingette Post. I'm your host, Mama Lingette Sarr. This is, of course, the Social Issues Show. I'm here with Nancy and Paos. I'm sure the rest of the team will join us when they decide to walk in majestically. Good afternoon, good morning, and of course, good evening. Dylan Wahne, welcome to Lingette Post. Ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp foo leen munti di nekk ñu ngi fi nag tey Linguère Nancy ak Pa I love you tey moom tey bi moo xew Pa Os ak ay feemam rek so tey ñu ngi waxtaane li nga xam ne we wanted to talk about friendship, we wanted to talk, and then something happened during the week loo xam ne definitely ñun ñëpp fa inspire nañu mooy the hearing of Judge Ketanji Brown Jackson. Moom nga xam ne she's been nominated by President Joe Biden pour mu nekk li nga xam ne mooy one of the Supreme Court judges, which is a lifetime appointment. And we have seen not just her friend come and vouch for her, but we have also seen her husband, the support from her family. I think everybody is sharing the picture of the way her daughter was looking at her when she was speaking. And we thought if we bring that in, ñu waxtaanee si loolu indi si nag li nga xam ne mooy xaritoo indi si li nga xam ne mooy jigéen ñi nga xam ne dañu dee ooyee career woman indi si li nga xam ne mooy sëy parce que sëy tamit kii mu ngi sëyee jëkkëram 25 years am na ñoo xam ne nag gaaw nañ ci wax ne ñi nga xam ne dañ jël seen carrière jiital ko duñ dee mun a sëy ak yooyu so tey yooyu la ñuy waxtaanee parce que am na solo lool pour ñu gis jigéen rôle modèle bu ñu mel noonu mu ngi sëy 25 years ak jëkkëram am si njaboot mun a itamit am carrière am jëkkëram support ko ndax loolu itamit dinañ ci laajte tey ndax loolu góori tubaab yi rek ñoo ko di gën a faral a def dan góori Gambien o góori africain si ñi ko sañ a wax ndax góori africain bi wala góori Gambien bi sawar na si jàppale jigéen pour mu dem kanam pour mu raw ko sax ndax loolu dina dee bari si suñ biir tey yooyu noonu yëpp dinañ ko fi laajte dinañ si waxtaan ñu ngi leen a ziyaare yéen ñëpp nag foo leen di nekk so we're bringing this perspective we're linking it to what we've seen of course today and of course friendship dañ dee waxtaanee fii all the time ndax xarit amatina ndax xarit bu baax amatina ndax xarit boo xam ne ndax léegi liñ am la ànda jayante tàggoo jowante ndax loolu moo am fi mu nekk nii wala di yaxalante te di oyante xarit yooyu la ñuy waxtaanee tey indi ko nag si liñ wax rek contexte yi li nga xam ne mooy Judge Ketanji Brown Jackson nga xam ne moom xaritam ñëw na génn si kanami ñëpp sendel ko lu baax bi mu koy introduce to li nga xam ne mooy one hearing bi foofu noonu in the US ñu gis itamit jëkkëram mu ngi toog foofu noonu si gannaawam ak doomam yi di ko jàppale di ko li nga xam ne mooy support so tey loolu la ñoo waxtaanee fii ndax loolu xarit ci façon yooyu amati nañ ndax sëy yooyu amati nañ ndax jëkkër yooyu amati nañ ndax so tey yooyu la ñoo waxtaanee
so ñu ngi leen a nuyu yéen ñëpp ñu ngi leen a nuyu yéen ñëpp Fat Sow tey de pa I love you loo leen wax nag dina leen pa I love you ngeen continuer wax di loo leen cee teg tey daf leen paral de baax na daal nans kon ñu bàyyi leen ngeen nuyoo bitung mbadingol doron ka fa ko ala barakalla la muy ñimal jang li ngeen post bitung this Friday we're talking about marriage futuwol ning friendship wolom teriyati anim fanang musol mi yalon koy ka doko ke ni doko fanang soto fanang ye la famille fanang tekke am wala fo kam bi janto bitung nga panelisol bula ye konton di roke ning pareta dron nga dun ka chato ndam si ñu bayla nga nuyo. Hello, it's been a while. Thank you for tuning in as usual every Friday now at 8. I've missed a few. And no, to all those saying that I go on dates on a Friday night, is actually contrary to it. I just had a lot of engagements, and today mom damuko paral from Monday la wax ne tay I'm gonna clear my day. Namanalen, it's been a while, but I do watch. I do catch up once in a while to see what is going on, and I'm so honored to see how far and how big this show have grown. And honestly, we could not have been this far if it wasn't for you, the viewers who tune in every Friday. They're always late, but you guys are patient with us, so thank you. Today, I'm glad that I'm back on a day that we're talking about a topic that's close and dear to my heart. Everybody knows that I love and adore my friends. My friends are an extension of my family. I always say that. And we're talking about, obviously, George Brown, Katrina Brown, just to see the support that she has from her spouse to her family to her best friend. And my mama have asked, do these kind of men exist in our race? Do these kind of men exist in our society, especially African society? And I want to say yes, they do exist. And Hamabai Pa, I love you, Os, to say hello before we kind of dive into the topic. By force. Par la force. Wow. By force. Yes, we meet again. Comme li ko nan si waxee rek moom tamit namoon nañ ko lool gëjam nag wala di fi yàgg nag wala di fi gëj once in a while. Why we miss you, and then good to have you back. Après tey programme bi dina xalaat tuuti différent yéen tuuti léegi dama ko peral waaw because xam naa tey wax bi moo ñëwee at yeah comme li ngeen wax rek giving reference to naka sax naka dat xama Ketanji Brown Jackson. Wow. So man li ma sa wax mooy ne say her name, put respect on that name, put it on your lips. Okay, the nominated High Judge. George, wow. Supreme Court George, repeat after me. Mama, read it to him, please. Oh, you. Okay, the nominated George. Yeah, attack, make it simple. Legi, so. Well, Mrs. Jackson. Mrs. Jackson, mugo na yo mosa. George Jackson. Oh, George Jackson, mugo. So, kung nasa Mrs. Cham. Correct? Wow. So why you attach so many questions onto it? Why likewise both sides? Because can you talk in public? Dinan semua jabat more bon. So whether lijikaram wah is I'm not government no or not is digala jikaram he did the right thing. That was after 25 years. Nu yaga nag mom digala nak ah. Come on. Why no, why, Nancy? Let's be honest. Say 25. No, Mama. Let's be say 30 years ago. More than 10 years. Say you Speak for yourself, there. Speak for yourself. I ain't that old. I'm not why Nancy 30 years ago for Nikon. So you don't want time, boy. Mane, lima wa ni nga ni sada fa old. Mune ko na hari ko she's old.
Wow, Girls, you why? know, you snake win Right now, do compete. Talkie body see. hey, Wow, why? this one is made in Why? Gambia. Natural. Go ahead, Pa Us, fale. Well, why it's good ne ke government no better they exist the taka sen jigen, you know, and then knowing fully well what the job entails to time sax why better there's a husband there in front of the whole world, I would say, taxaw di wax ben lu baax ci jabaram, you know, lolu tamit is a question bi nga xamne ndax ñu mel non tay ndax am nañ because of tay ji suñu maas yi góor gu nekk mu ngi affaire pour taka jam in public because mu wax jàng xam ne ko aw ma jabar. So tay ñaata góor ñooy taxaw tey in public naan am naa jabar o suma jabar sax moo baax because of jigéen ñi nga chase yëpp dana wax ne am loo wife or you are divorced or you are single. So loolu tamit is another thing. Wala nga ne leen suma jabar ni mbone tilim xaw ma nag no góor a mun a yàq der. Waaw so loolu jafe na waaye ma bale mama yow wala ñu ne ko man bu ma dee rey nag te gal si dañ na yib di si fool fo amatuma sa affaire am moom nga gis ko nag few months later jabaram biir. no onya ayimar ngene kind of o ngene maybe. No jangay It's complicated. It's complicated, but no, Mama, I'm gonna dive in first. I think and then Balalinma, some of our viewers complain that we speak too much Wolof and the show should be in English. So Mama Akpaos will hold it down for the local language. But first of all, congratulations to the US, close and dear to my heart. And a lot of things are playing out on national television. The issue of race, the issue of a woman, an empowered woman, and what we talk about every day in different platforms, all about educating the girl child, giving the girl child an opportunity to reach her full potential. And I think what Judge Jackson's hearing have done for society is that it doesn't take one or two individuals to get us to where we need to be. It takes the right parenting skills. It takes the right set of friends. It takes hard work. It takes determination. It takes selecting the right spouse, the partner that you're going to spend the rest of your life with. And obviously, all this comes, all of them are kind of interlinked. When I watch her, I mean, and there are two sides to the story, and Paos, I hope you will address this. This woman talked about her husband in such a positive light. She praised her husband. She has also talked about, you know, she has come this far because of her spouse. Yeah. When we try to break that. I love that. Why? when we Mama, calm down. When we try to break that and bring it into our society, Gambian society, we've seen a lot of powerful men, and some of them do have very highly educated, career, powerful women, but they don't necessarily empower these women. If you notice, these women are always behind them, and they would always take few steps behind them. Subconsciously, they don't even want to overshadow their husbands. Maybe they're actually way more educated than their husbands, way more capable, but because our society have put in our heads that we are supposed to thread behind them, we're supposed to allow them to lead, and we follow, like Paos, you know, that is kind of his position. And I think what Judge Jackson, what this family have shown the world is, especially the husband, is empowering your wife and supporting your wife doesn't take anything away from you, doesn't reduce you being a man. You are two separate individuals who come together to form a union. And I know maybe they haven't delved into their personal lives, but maybe this woman was out there walking while the husband was, I mean, the husband is a doctor, while the husband was really maybe at home taking care of their kids. So the roles, these gender roles need to change. And I hope us as Africans will learn a lot. I'm sitting over here and I'm scratching my brain and I'm thinking, who in our society remotely even mirror this couple? Who can I name on what prominent person right now
have a wife that they have empowered and supported. Oh, I have one. I have one. I have one. Hello. I have to. I have to say this couple because they are so amazing. Shout out to Fatu Balde and Alpha Robinson. 2 weeks ago, Fatu launched the shadow report of the TRRC. Her husband was right there cheering her on. I have been around this couple. I've been to their home. I've been around them in like different social settings. To see this man support his wife, and anybody who's friends with Alpha on Facebook sees how much this man support his wife, have seen how much this man write poems for his wife. And I have to say, not a lot of men are like Alpha Robinson, but maybe Alpha is the one that we've seen. So I am speaking from what I have seen and what I have experienced with this couple. And everybody knows Fatu Balde is the mama and the Nancy's, very empowered, very strong. Alpha is a man of his own, but he's extremely supportive of his wife. So yes, for me, Fatu and Alpha are the couple that I can really say that they are what George Jackson and her husband are. And I hope we have more young couple who support their wife and understand that supporting a woman doesn't take away from your manhood. Empowering your woman doesn't take away from your manhood. It actually makes you a better man. You have talked more than that. Okay, go ahead. But yeah, li Nancy doon wax te mu am solo lool mooy li nga xam ne mooy ñi ngi dee ooyee jigéen ñi nga xam ne dañoo liggéey tamit nekk nag si kanam tey bu waxee Fatou Balde ak Alpha Robinson man ki nga xam ne tamit ñëw na to mind téléphone di ring de ki nga xam ne itamit ñëw na to mind mooy ku mel ni aji Kumba Dafe mashallah kar momi tamit jëkaram daf ko it's not easy pour góor ne la demal Africa nga empower jigéen ngay liggéey ak ay jigéen mu bàyyi ko mu dem bàyyi ko dem nekkut foofu comme nekk si boram di sëy te mu mun koo mu ne koo xam ne mun na koo muñ again we're just talking from what we see these women do and they can only do it because am nañ ay supportive góor yoo xam ne ñoo nekk seen gannaaw di leen support. So I think that that's very important for us to acknowledge. So len xamee yeneen couples yoo xam ne can you also mention Ndeye Mariam Job, is that her name, Da's wife? Yes, and Ndeye Mariam nga xam ne ñoom Ndeye Mariam is now doing a second master's in sports management. Again, this is a guy ko xam ne he's a professional footballer. And yeah, our Mary and the husband, what's the husband's name? Mashallah. Yes, Fatu, thank you for that. Malik Khan. Yes, mashallah. And we're naming these couples because again, I think it's important that we celebrate people who we've seen. Again, say buneka mo meti. So of course, what goes on behind the scenes, sometimes the family do best buneka la mo ne. But the fact that these men are empowering and supporting their women, despite whatever the case might be. And despite ñun suñ own societal judgments yi nga xam ne dinañ la ne yow góor gi dañ la takka si daf la takka si jigéen bi daf la takka si siram daf la contrôle ak yu kenn xamul parce que ñun sëy bu happy moom ñun bëgguñ koo gis sëy boo xam ne góor gi may na jigéen ji jàmba ñun jabaram da nga dégg ñu dafa ragal jabaram góor gee ngee jàppale jabaram bëgguñ koo gis di nga dégg ñu toppaan dafa ragal jabaram ak yu kenn xamul yooyu lañ war a bàyyi te di célébrer góor yoo xam ne ñu ngi taxaw di support seen jabar yi ñu ngi taxaw di support seen sisters yi ñu ngi taxaw di support society bii nii because definitely those are the kind of men yi nga xam ne we should emulate them. We cannot emulate this toxic men, this toxic masculinity ñi nga xam ne ñu ngi toog di dóor seen jabar yi di maltraite jigéen ñi doo leen gis mukk seen benn jabar o seen ñu nekk si gannaaw benn jigéen pour empower ko and when we talk about empowering women we have to also talk about somebody like Taf Nancy ko xam ne itamit Taf Global okay. his daughters wow mashallah they're the ones that he's pushing to take over after him when he retires. The empowering of women entrepreneurs, etc. His staff leadership. All of these things. I think it is important when you celebrate these kind of couples, this kind of men in our society. ñi nga xam ne definitely. Why na question bi ma laaj again? Dafa mel ni si tubaab yi la gën a bari African bu sëy tubaab mu progress.
and again nans bo sété man ci suma example for example nga bëgg dem liggéey Africa ñu ne la doo yóbbuwaale suma doom yi di xeexa yow di dema yow court for what you're not going to Africa pour dem def fa lu bon dem loo pour cagatu da nga dem pour daan sa doole liggéey ñu ne la doo ko pour cagatu sa yaa moom sa boppa ku ñu taxal again si li ma wax rek waaye am na góor yoo xam ne seen xol mayut leen pour ñu jàppale kenn seen xol mayut leen pour ñu yërëm jigéen seen xol mayut leen pour ñu gis jigéen di dem kanam pour ñu gis jigéen ju leen raw and it's a shame so pa foofu laa bëgg a tey nga duga ndax góor yi nga xam ne ñooy support seen jabar yi ndax bari na si ñun si suñ nit ñu ñuul yi ndax suñ society tamit fi mu dee def moo dee gën a tax góor yu noonu sax pour ñu mun a jàppale seen jabar yi wala ñu taxaw jabar yi daf dee difficult jërëjëf hello Fatou Binetou Niass naka nga def chéri Pa Ous sa chéri waaw Pa Ous léegi suma yaay ngay doxaan ni si Facebook bi yow kon waaw sa yaay tamit dama ko danga ma ko dénka ma ko seet rek dénkaane waaw comme topic bi mama tey dina very controversial waaye li ngeen fi wax yëpp we are talking from the what should happen nañoo wax right now waaye ndax mu ngi happen is a question mark now example of this empowering your wife example bi ngeen joxe bi nañ si wax léegi right now empowering your wife is not your wife coming to be in line with you ne 50-50 la people can define it in a different way now the fact ne sa wife no matter how educated she is mu ne okay let me take one step behind ma follow suma jikar because of suma jikar loolu mooy di no xam nga ñëw mama mi ko xam nga man fa loolu mooy di sub or the religious part of it of being a wife mooy not ne to be abused or to be used as a slave why to at a level bi nga xam ne you see yourself as a wife however your husband becomes the partner who will always work towards your success because of tey man bu ma am jabar boo xam ne mënut a jàll ABC and D bu ma am wife boo xam ne mënut a taxaw fekk ñu suwaxee ñu tàccul ko no man in this earth right now wants that now again no that's not true some men like the trophy wife xëy na some nañu si kaay ni góor yooyu noonu why would they want your wife to be exposed educated and be a lady pour kër gi mën a neex right now some of them am na góor yoo xam ne they are paranoid of jigéen su amee too much or su jàngee too much or su xamee too much now loolu góor bu def lu rek xamal ne kii mu ngi is more or less a very abusive person who is trying to play a game to achieve something because of when you are trying to achieve something you start working towards it now the first stage of working that you make sure you go and marry a woman ki nga xam ne xamul example ñu ne nga takka jabar indi ko from Europe indi ko from Gambia su ñëwee fii nii yow doo nangu am xarit doo nangu sa mustaan ay news pour xam what is happening in this country now again we are talking about here a wife we are not just talking about jigéen boo indi ku ñëw kula cële naan waaw mun naa li man tamit because mama gis nga xam nga dene ku naan naam nga nefa soo déggee ñu ne being a wife dafa fekk you are being a wife in the house why you can't be a woman in the house and acting like a woman in the house not a wife and expect go ñëw every suba hello the jamu it's not gonna work likewise both vice versa now again no how no because gis nga fii la maa ngi def vidéo boobu noonu dugal ko li ngeen post on this issue about 50-50 feminism ak li nga wax nii a career woman's career is different from li nga xam ne moom la moo ko war si këram and I think people mistake this a lot Pa Ous gis nga ñi ngeen a ooyee ni career women ñun ñoo fi daa sëy sa xëj na because dangaa gis nga wàcca liggéey nga ñëw nga tooga thank you nga tooga nga toppatoo sa jëkkër yaa ngi bugg a everything man xawma lu ma nit di reproché de waaye du suma biir kër ñàkkat sëy
parce que suma kër suma sëy foofu man maay jigéen bi man maay the household moom mooy góor bi nekka kilifa bi si kër gi waaye itamit nag dafa fekk mu mut kilifa boobu number 1 and number 2 itamit cër bi ma war bi mu jox ma ko so yéen boo leen a wax 50-50 and lifinut fenn beesu leen ko fenn pour lu leen arrangé rek di debate bi leen arrangé yéen and it takes away the substance of what a true woman is. It takes away of the substance of what women go through on a daily basis pour am career liggéey sacrifice pour am toppatoo seen njaboot yi parce que ba léegi gis ngeen jigéen ñi ngeen a oye ni career woman war a 50-50 yi la ngeen a wax ñooñu ñooy di same people ñoo xam ne dinañ ñëw def si kër gi def dépasse ñooy di same people ñi nga xam ne ñooy toppatoo seen jëkkër yi ñooy di same people ñi nga xam ne ñooy dem ñooy toppatoo doom yi all the things yi nga xam ne war na leen si kër gi ñu ngi ko def ba mat ba pare ba léegi moo tax there was a video I was watching ñu ne li nga xam ne liñ dee wax 50-50 bii nii jigéen bi mooy 85 mooy def 85 yow nga def 15 because su fekkee ne kooku dafa dem liggéey comme yow mu wàcca si mu ñëwaat si kër gi tamit mu nekk di head of the household li ko war yëpp si kër gi mu def ko plus itamit yow bégal la tamit loolu yëpp daf ko war si benn jigéen bi de yow ba léegi nga ne ko waaw parce que dangaa dem liggéeyi parce que da nga am a career yow da nga war a fay si da nga war a fay tamit 50-50 si kër gi du dem I think that liñ war a understand mooy ne supporting somebody's career should be very different from seen role in the house from seen relationship ak ni ngeen a understanding bi ngeen am si ni ngeen a jàppalante pour seen kër mu mun a dem and I think pa aussi yéen da ngeen dee mistake loolu torop and it's very unfair on these women. No, okay, before Nancy ñëw xam nga what I'm saying here right now in fact there is never and there can never be something like 50-50. How it's 85-15. It's 85-15. 85-15. Because can I come in? mooy def two roles dafa dem liggéey comme yow mu ñëw nga toog si télé bi téye newspaper moom mu dem toogi toppatoo xale yi def homework bi raxas sanga xale yi def yëpp guddi tam mu bégal la si kaw lal bi ko soo kan kooku 85 la def yow nga def 15 mooy indi rek yow gis nga no man I will always want to avoid percentage because suñ ko nekk di use rek am na fu ñëw rek we all gonna be nañ xam kuy win ak kuy lose right now because man okay xëy na di word here being a career woman man nga foog ne everybody else has to develop themselves in this current world man tey right now suma doomu jigéen tey right now I am striving every possible means that I am spending every penny I have and I'm working very hard to make sure that some they are the best in the world. I last from some months ago when that guy SpaceX when they were saying that thing to space that day the man don't be kind talking Satan and then when you guy like my why man because I want you to be like this or to do this thing sometime so. If I want those things for my girl, this one ben gurbu ya sack in the next 20 years, we talking about question the career of my girl child. Likewise, I won't do to anybody else. Now, hadn't been there, all men are thinking like, okay, look at about investor dom, Bulo can invest kasi dom, right now, I'm doing right now. That is one thing. Why legi comme ni ko diro waxe nga dem sey jigéen boo xam ne yow óor na la ne bi nga ko ñëw fekka si sa career nga ko fekka she is a career woman si career nga ko fekka ba pare nga ne kooku noonu nanga ko génnee nag si loolu noonu yëpp nga def ko a housewife on top of that nga bëgg a koo noot mun a tuta am sax moom independence am liggéey boobu noonu muy am pour mun a amal boppam moom itamit then you go and marry koo xam ne façon jigéen boobu la den dina dem why you cannot marry a career woman ba pare nga ne yow dinga ko change nga def ko something else and like I always said let me come in mbay rek ma jeexal foofu noonu nga jur sa doom nga éducate ko comme ñun suñ papa yi liñ def ak suñ yaay yi éducate ñu toppatoo ñu investi suñ jànga ba pare ngeen ne yéen ñu sëy ak yéen rek loolu noonu yëpp suñ investment ni parents yi yëpp ñu dafa dem in vain because góor gi bëggut pour yow nga prosper mama lo is ko ñaka fayda man suma takee tey fekk la nga nekk karewu ma mais nga bàyyi soo bàyyi yaay ñaka fayda because because unless one thing yow jigéen bi nga buga nopp ba góor gi jàll lu nekka then the choice is you because góor bu la bëgg a forcé man tey moo la ma ne I said ne sëy lu ko taka at lu ko continuer yëpp
dafa nuyoo woon si day one but kenn fay ko lii tax sëy ak lii dafa sëy yëpp dafa nuyoo sa day one lu ma min by that mooy ne tey jii nan si tey right now tey mu ñëw gis propose mu ñëw gis ne ñun ñaar ñu ngeen ngoro but ngoro gi is based on deception ngoro lu neex sax waaw léegi su ne waaye Seka acca mu dem Youssou Ndour acca mu dem ma dem ba takar léegi ma dem ba takar right now these things ma ne aw ma xaalis dafa seer bla bla now bu ñu ngoro right now those things which I was doing were these things that will be sustainable in the future. It's a yes or no, but we fail to highlight or to bring out or to table our differences, which will be ironed out and we live together as couples. Now, they say should be based on mutual consent and honesty and also trust. So right now, I have to like you in that limala fake. Otherwise, I walk out because of you cannot come from nowhere and pause money Musa or Fatu. Dama bëgg takal waaye nag da ngaa bàyyi liggéey da ngaa toog naa jox lu nekk. No, Balama come in. I've been trying to come in. Pause. I think Mama have said it. I'm going to piggyback on it. You cannot meet a highly educated woman or an educated woman, period. Ko am kariyam. Waking up every morning, going to work, paying my bills and taking care of myself. What I bring to the table, like when you walk into my life, I already have a career. You marry me and expect me to put my career aside and cater to you. Your attraction to me includes my education. Your attraction to me includes my career. Your attraction to me includes my exposure to the world and what I bring to the table. I don't just bring into the table boobies and wang. It's umafi wang burei aku weni kase. Which is what, and I'm not beating down on that. There are men who just look for that. There are men who want those kind of women. Go for that kind of woman. Every man have a choice. You cannot go for a career woman and expect this woman to be the traditional woman. I cannot go to work from 8 to 5, come home, cook, clean, whilst you're sitting on the sofa. Mama Sa is being kind. I am not going to marry any man, and I repeat, any man who's not going to help around the house. Even if we have help. Even if we have help. And Mama, I refuse to believe that these boys are raised this way. I was married to a very, very traditional man, and he used to do all the cooking. All the cooking. I'm sure people will be like, that's why it did not work out. But he will always say, it didn't take anything away from him, and I was home. I wasn't even working. So I don't think these boys are raised this way. I think there are some men, they are so selfish, and they don't want to see women progress. And this is why when you date somebody, you test them. You test them during the dating process. Lipa osde wax rek lepa lu xew ci sey feñ na ci ngoro. But when our emotions are involved, we tend to ignore these little red flags, like Diro, like Diro was saying. I remember, me and Diro and I living in the US, Diro going to school, parents am fayal ko bem jehal, du don liggéey sax. Mu ñibisi nga say ko ba pare nga ne all that education and all that investment that her parents put in her, she has to put it aside to play wifey. And what is the role of a wife? You can ñoo bokk jur xale yi. Why am I solely responsible for? Nans gis nga fi mu nekk xam nga lu jigéen ñi war a laaj góor yi xam nga ñooñu daan laaj what do you bring to the table? Léegi jigéen ñi ñoo war a turn the table around and ask, what do you bring to the table? What do you as a guy bring to the table apart from what are you bringing to the table besides Sedoma? Sex is so overrated. It's so naka lañ koy waxee, so common. Speak for yourself, girl. Speak for yourself. No, it's so common. Seriously, I mean, everybody does it. There's nothing Girlfriend, special about speak it. for yourself. No. Anybody can do it. Anybody. It just takes communication to get it right. So man lolu taxuma jog. So if that's the only thing that you bring to the table as a husband, then definitely you're deficient. But there are men who would marry a woman just because of that. And Lumawa, do not marry a career woman and expect her to be a traditional wife.
you are definitely setting yourself up for this disaster. And Mama brought a very good point. We don't only put 50-50. We bring in 85, because when I come home, I'm cooking, I'm cleaning, I'm taking care of my son, and at night I still have to do my wifely duties. I'm also taking care of you, because I'm cooking to feed not only my kids, I'm also feeding my husband. Yow nga toog rek téye remote di seetaan football. Man maa la wax ne bëgguma seetaan football. Man maa la wax ne aw ma shows yu ma seetaan. Guddi nga sangu cuuraay def Victoria Secret yeeg yëpp di excel chandelier yi di wàcca. Yëpp nag si benn jigéen bi de. I'm telling you. I'm telling you. I think Paos ding mama. Paos mama mama. I think we are very naive, and men are very naive to think you can marry a career woman and expect her to be superwoman. Any man who marries a career woman and are complaining, you are a hater. We've all experienced men who wouldn't support us. We've all experienced sumayalum dewa kula nye dula may, kula nye dula dolly. Career women are not asking men to take care of us. I am asking no damn man to take care of me. There ain't no human being. Amut ben gor bu musa neka man wala ko musa ama man any kind of relationship kuma topato amut. Dama de wax ne man gor du may dang ma xol rek ne ki mom soxlu dara. Bo xolé suma hay heli rek ne ki duma ko may. Doylu na. And for me, that is the height of hate. That is the height of not being supportive. Dara genut the best of us. The size of your wife's smile says a lot about you as a man. It doesn't take anything. You want your kids to be educated. You want your kids to reach their peak, their high level of potential. So if you marry a wife and you're like, oh, her following her career is going to take away from her marital duties, then you're not being fair. So if your daughters marry a man and the man is thinking the same way you are thinking, how is that going to play out? And you being the father to daughters, you expect them to reach their full potential. Yet still, you personally, you don't want to practice what you preach. You only want it for your daughters, but you don't want it for your wife. Gis nga mama gis nga in honesty and reality su fekkee ne dañoo wax ci sëy boo xam ne dañ ko ci ñun li ma gëm ak ci li ma doon as a julit ne sëy jaamu yàlla la sëy Islam or sunna la, and it has to be in the Islamic way. Su fekkee ne we have agreed and established that's the one. Su fekkee ne we have accepted ne we are all Muslims and julit dañoo dee yàlla ku nekk mu laaj la ni nga dundee woon at mbugali baamel at yoma xiyam. Number 2, su fekkee ne dañ gëm ne roy tamit am na o mag ñu baax ñi o ñu baax ñi tey dañ def A B C and D moo tax ñu am lii tey di. Number 4, if we accept in all these things right now, then we have to be dysfunctional marriages raise horrible men. Sunu yaay yi muñ bu metti buñ doon muñ moo tax ñu am fa sañu jëkkër yi ñu am léegi nii. Because they sit there and they watch their dads being horrible husbands to their mothers. Paos bàyyi ma wax yooyu noonu bu ko fi waxati. Man I'm not waxuma culture. Muñ yu metti yu suñ yaay ak suñ maam yi muñ. That's why we are left with this caliber of men. Because they grew up in dysfunctional households. Xam nga ñëw Nancy, I am not saying waxuma muñ si li nga xam ne is against xam nga li ma wax ni mama man may wax Islam moo ñu ka protect woman. No form of domestic abuse or kind of enslavement bu link at Islam at li tax sëy nekka. Amul benn diine bu la wax ne takal jabar nga abuse la ko. Amul benn diine bu la wax ne nga takal jabar nga pour mu sona. Amul benn diine bu la wax nga takal jabar nga def ko mu nekk slave amut. All religions yep dafa wax ne soo takkee jigéen nga toppatoo ko and be kind and be gentle on them. Now góor gu bon no ma nga ñëw góor gu bon nag lu jukko la jukko du diine. The individual character moo jee ko fële nit ku bon ñëw na dama la toroxal tey
wala ku iñaan. waaw o suma joxee danga maa uppale o nangam nii benn jigéen man mama I have advised many jigéen tasan sëy ama jigéen moo xam ne maa dawal ba këram ne ko añ dem somoto bi ñu paak ne ko tasal waaw there is no way you are the home wrecker. You should have Pao's home wrecker. That should be your online name. That was kidnapping. Xanga ñaka jigéen ñoo toog bu ga tas sëy seen jëkkër bañ naan mee baat. This is happening. I'm seeing all those things. Nga dem kaadi simeeku ba set. Ba pare bi ma si gën a naxari nag am na ku ma doon wax rek bu yaagut su waxee rek mu ne ko maa la fi indi li nga nekk yëpp maa la ko def kooku te jigéen bi dafa dem de bi mu demee mu dem school jànga am certificate ami in nursing ba am degree in nursing mun a liggéeyal boppam su paree dóor ko ba mu bugg a dee nag ba pare su ko ne may ma baat mu ne ko ne man maa la fi indi di ko maltraite maa la fi indi du ma la may baat dama laa ëllëfin ma ne ko ne yow sa education boobu noonu yow yaa dem school su la indee sa America yow yaa dem school o London yow yaa dem school nga dem jànga ba am sa degree in nursing jànga boobu noonu sa xel moo la ko may du moom dara lum la defaral dóor nag moom benn jigéen waru koo accept si biir sëy maa la fi indi indiw ma la fi ngay xalaat ne waaw su ma génnee dem dinañ ne waaw daf ma indi fii nii ma génn a dem nga dem sowe sa bopp moo gën nga toog fa sa njaboot di la gis ñu laa ñef bés bu nekka nga ko dunda ñoom itam ñu maxi loolu dem di ñefe di def yu kenn xamul because that is why a lot of kids stay ñu ngee dem foog ne there's nothing wrong with hitting women there's nothing wrong with being very horrible to their wives because loolu lañ gis seen papa yi di def si biir kër gi. Because that's the way they were raised. And kids emulate, especially boys emulate their fathers. We as women have to now start asking ourselves, ndax jar na nga toog si façon sëy yooyu noonu sa doom gis ko sa doom bu jigéen foog ne is acceptable pour ñu treat la anyhow sa doom bu góor tamit foog ne is acceptable pour ñu jël ñef la ba nga bëgg a dee all in the name of sëy. No, mama, xam nga so gisee jàngo around too much de but see what I'm talking about more tax mu happen. Why, mama, if we will open the lines in 30 minutes. Bala, we will give 30 minutes. Si kanam rek dinañ open the lines. We just want to exhaust this topic. Super Ospare, then you do go on this friendship. You roll the video and then ask if there are friendships like that. Then we will open the line as well. Go ahead, Paos. Sunyoy dundi liñ gom as either a Muslim or Christian rek, we will never find ourselves in this situation because of though am sa holy sakatma by door or abuse. But because of come right now, I'm not kind of environment you nga mage. Danga fok ne yuhu jigen or do jigen is what makes come na hal soko do dafa fok na ne naka next time amul na hal soko do su mine dur naka dafa fok ne dur rek motax mu bayilum def. So imagine that hale bu min dur fok ne lolu is a right thing, is a common saying in our society. Ne hale do ko do soko do dafa fok ne next time dafa le bon soko do te daf ko te as lu ba. Now if that child is grown up ñu ko do ne bayil every time te yero loko su mogé in that environment dafa fok ne beating a woman or hitting a woman is what will correct situations when it's not. So part of this go ñu ko def yep they were once been abused. Social studies in the UK, all victims all people who all these criminals who get caught or who have been charged or found guilty of bullying or bullying or abusing women, they were once been bullied. Or they were most of them they have been brought through care homes or they have passed through the system of social services. They are still within the environment of domestic violence. So the first reason why a man or a woman, but we tend to forget that it's only the man. But sometimes we have women who also abuse their husbands. But it's common. Man, the Madam Smith University, the one for year one. We are doing one exercise, pull facial expressions. Now, amku ñep gene susun la ci laaj ñu ñi ñep kan mo experience abuse. Ñep gene jigen baye goor bi. That day test bi ñep ñako feel because we have moy the last one was a picture of a man not happy. Then stand you then we started debate. You know, why do we think men do not get abused as well? It's happening in this country in the UK. Why? Of course it is, Paos, but those are the exceptions. Very rare, very few. No, but very rare, very few.
Mama, a crime is a crime. What is wrong is wrong. ban When jigéen nga dee we're gis to sit here African jigéen and mu start jàppal jëkkëram di emphasizing def paus. men being abused, paos, it's honestly it's a Now, waste of everybody's time. It's now, very Nancy, very little. ñun ñi ñoo now, jàppa ngeen di ñu ñef di ñu mount di ñu kick di ñu toroxal iñaanee ñu ñu Nancy, jàngalee ñu ñu eewu suba. Women, the women who are watching me, if you are in school, stay in school. Most women are stuck in these horrible marriages because they are not educated. They don't have the capability to go out there and provide for themselves and their kids. An independent woman, she ain't gonna take it. She will not take it. Say dagan na pa osparew ma ding ma deklu bo ba tay yange tartari. Say dagan na fi bi yalla binde sey binda nañ patas. There are so many women out there. They are stuck in these rotty relationships because munuñ say gena because buñ ci gene ñu ngi wonder where am I gonna get, because gori dañ bor boy gena ci sey bi ñu jox la gannaaw ya sa dom nem da nga nek ci bir sey bi duñ la topato ya sa dom sax sakatuma so gene ci sey bi lef su don am doko ci amat, then you are stuck with your kids and you are struggling. And Gambia, there is absolutely, the laws are there, but they are not been enacted. They are not been enacted. So there you are, struggling to work, struggling to take care of these kids, struggling to put a roof and food on the table. The hell you best bring take care. Guess what? I send papala. Society nala bayil nonu rek send papala. Where was this man when I was taking care of my child? Where was this man when I was running, making sacrifices? I was just saying this few days ago to a friend of mine, that I have deprived myself of so much to provide for my son, to make sure that he has everything that he wants in life. And but if my priority every single month is to pay, and it's funny, 90% of my bills I are from my son's, literally his well-being. From the driver who takes him to school, to his school feeding, to his soccer, to his karate, all these things I am responsible for and nobody else. So, if I wasn't independent, if I wasn't working hard, if I didn't have the education that I have, how was I going to do this? Can mama dimbale? Then guess what? Then I will be stuck. Then I will be stuck in a marriage that I don't want to sit in. Why? No. Because I don't have the capability to walk away from this marriage. I'm appealing to all these young people who are in school. Get your education. And education is not for everybody. You don't necessarily need to be educated to be successful. If you are an entrepreneur, put in 100% of yourself. Yeah. Do something with your life. And in this day and age, business is what you're respect. Man, I know so many men. So Gorbi dafa bon, Gorbi dafa lele. Guess what? That very man that you are saying dafa bon, dafa lele, all this man have shown me is respect. You know, ude dum leg say non la la oyale. So fekene so e was suba. So you're not doing anything with your life. Absolutely nothing. Danga talk rek di talk and di take and like you're not doing absolutely nothing. How do you expect, Gorbi moy isilu neka. So I don't care. Do something with your life. Don't just sit at home, do nothing. That's not life. That is not life. And guess what? Most women who live their lives that way, they end up regretting it. Yeah. You end up regretting it. I think be independent. Work hard. Jangal mbeche. I don't care. I don't care what you do, but do something with your life beside being a wife. Do something with your life beside being a mother. And there's nothing wrong with being a stay-at-home mom. I'm not trying to knock them down because sometimes the situation calls for that, especially those who live in Europe. Those who live in Europe, maybe childcare is so expensive, the husband needs to go to work and the wife stay at home. But you cannot keep doing this for your whole life. Turn it into something else. Maybe start a daycare. Maybe start babysitting for the neighbors. Do something beside these roles. And again, I repeat, I know amazing stay-at-home mothers, but again, have something to fall back on. These kids are gonna grow up and they're gonna get old. Once they leave the house, what are you going to do? That's when problem comes in because you're bored. There's nothing else to do. So, Paos, let's appeal to our young girls.
bring more to the table beside when you rey ak wong bu rey. Bring more to the table beside Dama Sexy and being a slay queen. We've seen it played out on social media. There's more to a woman beside being pretty. There is absolutely nothing sexier. Dara gënut jigéen boo xam ne su toogee ibi gémmiñam di wax sol daale yu gudda. You actually get more potential than ki nga xam ne all you bring to the table is slay. Ñun ñëpp mën nañoo slay. Makeup yi bari nañ fi, wig yi bari nañ fi. Fu nekk jigéen bu ñaaw yow la neex. We can all transform ourselves. Snapchat and we filter ñu nag ba kenn duñu xamee. But I think li nga wax la beauty moom sax taar moom dafa sooy mag muy jeex. You know, taar moom kenn du ko jaay kenn. Why the important thing is bring more to the table than that. And I think what we can take away from this PAOS mooy ne muy jànga muy métier bi muy academic bi muy business bi muy skills yeeg yooyu noonu dafa important pour ñu empower jigéen yi ñu am more than just you know, being a woman to their name. And that has to be parents as well. Being a wife is not an accomplishment. Let me put that out there. Being a wife is not an accomplishment at all, at all. Neka jabari jambur. What is your height? I am Mrs. Haumanaka. I am Mrs. Nobody. Male Paos. Now, can we conclude, or I'll ask this question, continue. Why are these career women even think of getting married then? What's the point? Marriage is a partnership. George Jackson is right here. She's married and she has a career. It takes a weak, insecure man to not be supportive of a career woman. If I have my PhDs established, well-established, go anything, why do we in fact think about men exist in the first place? Now, because the two are not mutually exclusive. Paus, what are you talking about? But the thing is, Mama, the full point, Moine, I am talking to a wife, to somebody you call a wife. What is a wife, Paus? What is a wife? Thank you. Now, a wife is somebody else who will be there as a wife, not as a housemate. Hey, Mama, answer my question. What is a wife? Okay. Right now, Paus, you are talking gibberish. Advice. Wow, go ahead, Paus. Wow, hangaman luma advice right now, moy. Gis nga man, I am talking from linga hamne elek dawul or linga hamne muna stand mane ñu laaj mako mane mako waxon o li mo nek right moy lan sa bamel ak ci linga gum. Now li includes amul ben góor gu baax bu toroxal jigéen. Pati got it right. Happy wife, happy home. Go ahead, Paos. Again, these are all a happy wife. She's getting the right treatment and the right support from the good husband. Thank you. Lee is what Lee is the focus now. Digala, I'm not going to have nyom malditani, but the bottom line, moine, the best among us, more the ones who treat their family right. And the Yiklin, come example that I will mention two couples. I'm always happy for them. Francis Jaju. Male pa I'm not a couple you have mama, they are in the Gambia, they are can digger and they are working in the same there they madam Moy Os Dumble. I'm very sorry to mention his name. Oh, there you go. Another beautiful couple as well. Yes. Mami Jai, mashallah. Ñoom itamit yalla leen yalla defal chat. Musma xamne account bi moy jabaram. But they were kiram, I couldn't believe it. That day them ko did it. And this guy called Os, he will smile at me and laugh at me anytime. And bima ege kiram ba gis jabaram mané ko yow de bes bo ne am lo xaliss tay nga de cheki anga mako togn why ma gis ne fofu nonu mama there is something li nga xamne at some point from my own personal view ken munta xam lo momut they are both working towards success and building an empire for the family together and yes. That is a whole and I really admire them and that is a marriage. That is a marriage. Yes. Yeah. Now we are talking. Now, why is my d'accord nañu yow.
Wow, why not? You look, mami dafa muru. You know, but tey right now man fi ma waxe again mooy fi ma daanalee this topic mooy ne fii nii amut loo munta am lu laa toppa lu jëf ak jikko two things nga yóbbu one thing nga fay bàyyi more than jikko nga fay bàyyi jëf nga yóbbu right now man if I have to advise tey ma young ladies ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne ñu ngi bëgg sëy oo ñu nekk si néegi sëy jànga baax na de Islam ko wax ne jàngi leen soo gisee yaa Ikra soo bëggee Ikra Faous waxul ne Ikra masculine Ikra féminine de def ne Ikra amul ko jigéen après soo gisee yoon tamit mu ne seen xaatu di soo ko bëggee xam dama si Aïcha dafa jànga moo tax mun koo xam tamit again so we have all this evidence ne Islam bu ñoo mbëboo sax ñun ñu ko def mooy we use it when we want to but lim ñu wax ak li ñoo def is different and it's very clear. Boo leen toppoon ñëpp a leen ko di wax bu góor yi meloon what are you arguing about? You seem to be agreeing with everything that we have said, or you just want to argue? No, why li ma wax nii du yéen rek soo gisee tamit ñu wax ne seen dina soo ko bëggee xam laaj leen ndaw si dara tax mu am ko soo gisee te tamit ñu naan tamit jàngi leen tamit ñëpp la apply and jànga naku ne pour nga jàng nga jóg nga abuse sa what you have or the claim naan dama am lii because I have to have this beside being a career woman am na loo xamante di nga ko mën a am tey at some point di nga ne xama toog bàyyi ko because li moo ngi la mooy sa njaboot jigéen na am mun dem ba toog ne xama bàyyi léegi toog am naa doom what is more beautiful than that moment whereby the woman will say sa ni nga nice woon sa ni nga amee woon yëpp nga toog te ne damaa toog lay raise my family jigéen na ko lay wax du góor di so we but sometimes it's your husband who forces you to stay at home. No. Jangha bi ma dee cleanal tey ma jox la example, a very personal example. Dafa ñëw suma kër manay it's just me and my son. Dekuma keneen. It's not a lot of work. All she has to do is clean the house, cook twice a week, because my child barely eat rice. Very light housework. So she walks into my house at 8, by 10:30, she's done. Guess what? She came. Suma jëkkër ne ma bàyyi liggéey bi. I was paying this woman $3,000 to work for me for 2 hours. You know what I mean? If you look through, it's because the woman was bringing in more than he was. You know, I'm just talking about in a more minute micro setting. These you know what I mean? Mo mungi dan dolem. Mungi isi lum bon. Suma ko feye dina si topoto bopam, dina si topoto xale yi. But the man would rather the woman stays at home, laaj ko lu nekka for him to have control. For me, it's a control thing. It's like a power. It's a power dynamics. Why, Mama, Anaka Nancy, Lolu, we do not know why the husband. Sometimes it's about the culture they are from. I'm not culture. I'm not so take again to talk rek. I'm in the Gambia. We know. I don't want to names bring you any trouble. But that's not right. Just because it's cultural, it doesn't make it right. Thank you. What is cultural is not necessarily the right thing even in Islam. So Motamela, law hamne cultural. Lulu tahu nyuko wasa right now. Lulu is wrong. It's wrong. I'm not culture hamne. They are right. Those are the cultures that are in line with lita say I'm not culture hamne. They are not in line with even society right now. So Paos dafa am dama bëgg ñu tënk free parce que dama bëgg ñu dem ci xarito. Te gis nga and please have the video on standby. Gis nga Paos gis nga sëy ba gën a neex te lii mooy li nga xam ne islam bindal na leen ko yéen mi nga xam ne bëgg ngeen di basé torop si islam ñëpp la ko bindal seen any religion bindal leen ko bi yéen mi nga xam ne bëgg ngeen torop di quote from the scriptures and so on daf la ne yéen mi gën ki gën si góor yi mooy ki gën si jigéenam dégg nga loolu dafa leer nañ yéen nag seen ki gën si jigéenam yéen a xam ni ngeen ko manipuler ba def ko di ngeen ko mun a def waaye gën si jigéen passé wul li leen alxuraan bi wax mooy nga dëkkal ko koddal ko iir ko sàmm ko ak li la war yëpp si moom nga def ko yéen nag waxuñ loolu sax de ngeen teg si nag toroxal beeg yu kenn xamut li ñuy wax na fi mu nekk nii mooy
yéen góori Afrique yi surtout yéen góori Afrique yi ay yéen góori Gambie ñi ngi ko sañ a wax and again suñuy wax dañ dee bëgg nit ñi xam ne góori Sénégambia ni suñ ne bu si bu leen fàtte jikko yi benn la it's not a disrespect to all the men because am nañ soo gisee tey ñu toog fi di wax am nañ ay góor yu baax including Pa Ous mi toog nii ñoo xam ne ñooñu dooleel jabaram a ko wax ay góor yu baax ñoo xam ne ñooñu support am nañ ay góor yu baax yoo xam ne ñu ngi si son society ñooñu taxuñ ñu wax soo gisee ñuy wax rek fii si jikko yi ak liy xew mooy jikko yu safaan yi mooy góor yoo xam ne mooy ñooy def yu bon yi mooy jigéen ñoo xam ne mooy ñooy def yu bon yi and Pa Ous I think we all should learn from the Ketanji Brown hearing in that ne say na as a career woman nekka George say na ak jëkkëram for 25 years jëkkëram jàppale ko si career am ba mun a toog si hearing sargal jëkkëram si jàppale boobu noonu waaye itamit sargal li nga xam ne Pa Ous mooy relationship boobu nga xam ne for 25 years jëkkëram a ngi koo jàppale loolu la ñoo take away from this thing ne marriage is not about nga ne jigéen ji toogal kër wala yow yaay jigéen bi lii moo la war empower women to do great stuff when we empower women we're not just empowering that one person yaa ngi empower sa doom yi tamit sa doom bu góor ak bu jigéen yaa ngi empower the society yaa ngi empower because jigéen ñi itam an educated woman educates a nation so, you know whether we like it or not I think this is what we have to take away from this but Pa Ous cue the video please because itamit si biir this Justice Ketanji Brown hearing bii nii gis nañ itamit xaritam power of friendship you know sernde lu baax li nga xam ne moom la xam si moom wax lu baax li nga xam ne moom lañ seexoo depuis collège nekk ay xarit and ñu bari di laajte ndax xarit façon yooyu amati nañ parce que liñ gis fi mu nekk nii te bari ñu bari coin ko mooy this idea of ngeen ànda naka lañ koy wax ànda jayante tàggoo jowante mooy li nga xam ne fi mu ne moom lañ gis si xatoo yu bari wala sa xarit am dara sax nga ronu ko si gannaaw yaaxal ko wala nga nekk si ngay ooyee sa xarit si kaw nit nga ko ooyee sa xarit te sa ron la ngay wax si lu bon si moom ku si weñ bu si tagoon sax mu dee so loolu la ñoo wax ne ndax fi mu nekk nii loolu itamit waruñoo jànga tamit from the relationship biñ gis online ndax waruñoo jànga itamit ne xaritoo ba léegi am na xarit bu déggu ba léegi am na te am na ay jigéen ñoo xam ne itamit li nga xam ne moo leen ñor mooy li nga xam ne mooy ñu jàppale parce que xam nañ ne li ma dee always wax asamaan si nga xam ne foo teen gis ko jarut bu xante kon ñun jigéen yi itamit war nañoo jàng ne iñaanante bi waxante lu bon defalante lu bon yi si ron di gorante si ron amul benn njëriñ suñ jàppalantee rek ñun ñëppay dem te suñ jàppalantee society mooy dem jigéen mooy society buñ jàppalantee rek ñun ñëppay dem te loolu kostut ni dara li ma dee wax si sa mbaax yi waaye du yaaxal si sa mbaax dara te tey li xarit bii def tey in front of Congress ba ñun ñëpp tey ñu toog di ci wax ñun ñëpp ñu am si leneen luñ ciy jàngat dafa rafet Pa Ous te moo tax ma bëgg a tey ñu wone ko den ñu dugga si waxtaan bi foofu itamit xaaral ma dugal vidéo bi ñu play ko den ñu continuer. Bila, right? Yes. Judiciary. My name is Lisa Fairfax. I am a presidential professor of law at the University of Pennsylvania School of Law and co-director of its Institute for Law and Economics. Prior to my academic career, I worked at corporate and securities law at a large law firm. But before that, I was roommate and a very dear friend at Harvard College and Harvard Law School of Judge Ketanji Brown Jackson, who I am so very honored to introduce to you today and to the American people. Ketanji and I met during our first days of college nearly 35 years ago. Those first moments when you wonder if you belong. She's the friend that made sure we all did. A woman of deep faith in God and unyielding love for family. Ketanji defines friendship. She's the friend you're immediately drawn to for their outgoing and friendly nature. As our circle of friends grew, she's the one who became the rock for us all. Even though we are the same age, she is the role model who makes you believe in what she said.
You can do it, and here's how. And she showed us how. By the power of her example of hard work, preparation, and excellence that transforms the seemingly impossible into the achievable. Together, we poured our souls into our studies, graduating college with honors, and then doing it all over again when we enrolled and graduated law school with honors. We became sisters and saw each other's families as our own. We both met our husbands when we were students. And we were there for each other as we walked down the aisle, started our legal careers, and eventually our lives as working mothers. My husband, Roger Fairfax, now Dean of American University's Washington College of Law, has described Ketanji's impeccable credentials that's distinguished her at every level of her professional career. He also knows her as one of our children's most favorite people in the world. Our college roommate, Nina Simmons, a top corporate lawyer, has described Ketanji's unwavering work ethic. She puts her head down and gets it done, even and perhaps especially when no one is watching. Our other college roommate, Antoinette Coakley, a distinguished business law professor, has described Ketanji as a coalition builder. We knew early on that she could be anything she chose to be, but also that she seemed destined to be a judge because of her ability to see all sides and render fair and level-headed decisions. But our tight-knit group of girlfriends also knows that there's so much more to Ketanji beyond her brilliant mind. There's her wonderful sense of humor, her gift of storytelling, her heart of gold that always shows up. From the first call you make for advice about your career to the first knock you hear on the door after learning you're diagnosed with cancer. You never have to ask. She is always there. Above all, Ketanji is humble enough not to pretend she knows how to have it all, but she does know how to give it her all. And what she gives to her family, her friends, she also gives to the law and to this country. A testament of her character is all the people of different backgrounds and beliefs who understand that essence of Ketanji. We've seen that in her endorsements from bipartisan colleagues from the bench and the bar, and from both civil rights leaders and members of law enforcement. And we will see it in the history she will make. I know she is honored and humbled by the significance of this moment, not for what it means for her, but what it means for our amazing country. Confirmation of the idea that America is a place in which all of us can feel a sense of belonging, and all of us can reach our fullest potential. While challenging, I would summarize nearly 35 years of friendship in this way. By highlighting Ketanji's faith in God and country, her intellectual brilliance, her goodness and grace, and a work ethic that makes her perfectly suited for the serious task of serving on the Supreme Court. It is with tremendous pride, love, and gratitude for her willingness to serve that I introduce to you my dear friend and an exemplar of the best of America's promise, Judge Ketanji Brown Jackson. Thank you. And Paos, that was no, more about Jekaram. I'll bring that on for you as well. Why? Again, friendship. You know, this is inspiring, and the reason that we're sharing it again is because gis nañ ci suñ society the problem of friendship. Most of the time, unfortunately, friendship bu sincere dafa jafe fi mu nekk nii ñu wax rek ngir yàlla tax. Li tax mooy not just li ñuy wax rek ànd jaayante tàggoo jowante waaye li ñuy wax mooy itamit nit ki bugga nga xarit de waaye doo dee bugga sa xarit jiitu la wara sa xarit raw la ba tax na daf la dee jaral yenn saay nga gor ko si ron nga yàq ko si ron nga def yenn yoo xam ne mooy yooyu daal yëpp pour di nga xam ne rek ne yow xarit boobu bum la raw and li ma dee always wax rek you know bu fekkee ne ñun ñëpp óor nañu ne ku nekk la nga war a am rek yàlla bindal na la ko ba pare ku nekk la nga war a mel nga ko ba pare definitely kon war nañu uplift each other
and so gisee ñun at Linguère Post all the time ñu wax about empowering each other, empowering surtout ñun the women, believing in the sisterhood, fighting for each other as sisters, is because ñun jigéen ñi ñun rek ñoo mun a uplift suñ boppa waaye uplift itamit society mënut a develop bu fekkee ne ñun jigéen ñi ñu ba léegi ñu ngi si li nga xam ne mooy détail yu sew yu ndaw yoo xam ne dafa tax góor yi not just dañ ñu yàpp as jigéen waaye mënuñ ñoo ñoom si suñ bopp ñoom si seen boppam mënuñ ñoo jël seriously because gis nañ ne tey Nancy ak mama buñ àndee ni si kaw ba leen ñëpp gis si suuf dañu Nancy dina ñëw ne ma man góor gi mama mi ngay wax ku bon kii ku lii ak lii moo tax ba góor yi si boppam mënuñ ñoo respect ñu jël ñu serious and it's because of us women Nancy it's because ñun jigéen ñi ñun si suñ boppa ñoo tax góor yi yàpp ñu ñoo tax góor yi am doole bi pour mun ñoo tàggale moo tax ñun si suñ boppa moo tax ma dee always wax ne Nancy we as women ñun jigéen ñi dafa am a very important role bu ñu war a play si society bii nii it's not about gis nga bu ñuy wax about fixing each other's crown it should not be just a phrase that we use it should be a way of life for us women and I think ne tey lii dafa wone loo xam ne comme niñ dee always wax li Olof Njaay di wax sa mbaax waaye du yaxa si sa mbaax dara Nancy dama bëgg ñu wax si friendship tuuti si liñ gis tey ak lan lañu war a inspire ñun jigéen ñi pour naka lañ war a jàppante ak naka lañ war a bàyyante xel ne you know dara jaru ko fi yenn saay some of these things that we do to each other definitely dafa ñaaw and we see it ndax yow da nga nekkaa jëkkëri jàmbur bi nga ko ngay koy yaxal sëyam yow kooku noonu nekk jigéen comme yow ndax da nga yóbbu sa moromi jigéen si sëriñ pour yaxal ko sëyam wala pour yaxal ko adunaam lu munti di doon wala ndax da nga toog wax si nit ki lu bon ba yaaxal ko loo xam ne xëj na opportunity la woon pour moom lii yëpp ñun Nancy dañ ci war a wax because ñun si suñ boppa ñoo tax góor yi mënuñ ñoo cëral and I always say this ne góor balaam laa cëral yow jigéen fekk nga cëral sa boppa cëral sa moromi jigéen waaye mënuñoo wax ne man suma boppa rek laa fi nekkal man suma moromi jigéen mooy loolu daal Nancy dugal foofu noonu. So I think I'm gonna come in man every time we have these conversations about especially friendship. That's so bad. About friendships. It becomes very personal to me because people who know me, my own sister will tell you that I have my friends know more about me than my only sister that I have, who's really very supportive and close to me. So I'm going to speak on both sides. I'm going to speak on the power of amazing friends. I've been friends with Fatu since when we were 3 years old. She knows me better than any human being. I can have new friends. I can have new acquaintances. The way she knows me, nobody knows me. There is no fooling or lying where we are concerned. I can hear through her voice when she's upset. I can hear through her voice when she's happy. She can hear through my voice when I'm upset. She can hear through her pain is my pain. I remember when she went through the toughest thing that she's ever been through, I felt like it was me. I would go to sleep and I would have anxiety. Literally, I felt like it was this was my life. I would have anxiety. And man, personally, and I am not beating my own drum, I love to see women do well. I bask in seeing, I admire successful women. For me, if one of us win, we've all won. It's a celebration of sisterhood. And speaking kindly and speaking highly of Mama doesn't take anything away from me. Mm-hmm. So there are indeed some very, very amazing friends. And I have to say, man, personally, I've been extremely lucky to have friends who have been there for me. Am I still in the show? What's going on? I am? Okay. Yes, go ahead. I've been extremely lucky to have friends who are there for me 24/7. Mama herself is an amazing, amazing friend to me. I would call her, I would rant, advice, them. Now let's look at the flip side, because there are always two sides to every story. The people, I wouldn't call them friends, because friends don't do certain things. The ones who would go behind your back and stab you
and do the most despicable things. The past 2 years, I have experienced some despicable people who have done things to me that I did not think that I would ever experience in my life, to the point where I'm traumatized, to the point where I'm like, why am I so trusting? Why am I so naive? Man soma wane kindness rek yama mom. And for the first time in my life, and I've lived in DC for 18 years, I've made lifetime friendships. And I've never ever experienced what I've experienced living in Gambia. I've never ever experienced the hatred. I've never ever experienced the backstabbing. Lu gëna metti moy nga trust nit. You trust this person with everything that you are. She goes behind your back and gives a knife to your enemies to stab you in the heart. And everybody's wondering, okay, Nance have not been on. I've been going through my own issues that are caused by people that you consider friends. And when I look back, and we make excuses for these people. So this is what I say: no new friends. I'm okay. I'm good. I've made the friends that I want to make. There are good people out there, Nance. Bul Musa wax lolu. Don't man lo la de. No, but you know what, Mama? You know what? Let me take that back. There are good people. Hold on, and you jël Amina Jagne. Yàgg na di xaar dem ñu ubbi line si tamit pour ñi call. Suit Amina Jagne daanele Pa Ous duga on friendship dem ñu ubbi line si. Amina, go ahead. Ñëpp ang la dégga. We have 20 minutes. Waalaikum salam. maa ngi leen di nuyu Linguère Pause Pa Ous Fulani Queen dinaa d'accord ak Fulani Queen si wax bi mu wax about ne jigéen dafa war a mun boppam jigéen dafa war a jéem dara rather than nga toog rek nekk Mrs Baby Manufacturer waaye dinaa disagree ak moom feena du jigéen ñi ñëpp ñoo war a mun dara ci seen biir néegi sëy du ñëpp a mun a jaay or do something am na ñoo xam ne xale yi ñoo leen tënk ba pare seen jëkkër yi wax leen ne ñu toppatoo seen bébé si they look after them and am na góor ñoo xamante ni ñu ngay toppatoo seen jabar yi te xaaruñ ci dara ñu ngi leen respect nii duloo pour nga liggéey wala nga jaay pour góor ñu baax ñoo ñu toppatoo la buñ fàtte ne fu ñu amee góor ñu bon rek am na ñu baax ci boor bi am na góor ñoo xamante ni buñ toppee waxi yàlla toppa sariya ñooñu ragal nañ yàlla bi duñ toroxal jigéen waaye ñun jigéen si suñ boppa léegi ñooy toroxal suñ moromi jigéen o ñooy toroxal suñ boppa parce que sooy toppa góor goo xamante ni bi ngeen di nekk o bi moo ñëw di la seet si amul lu suukar baraada nga topp ko soo demee yéen ñaar ñu bay ànd xosul boole ko baby si foofu nga war a make something out of yourself before nga join any so-called marriage waaye guy bu la sutut mënu la may kër xaw ma kër lii pour nga liggéey wala nga jaay dara pour sa jëkkër toppatoo la parce que góor ñi daan toppatoo jigéen ñi démba ñu baax ñi ba tey ñu ngi toppatoo jigéen suñ waxee because léegi ñun suñ life yëpp dañ ko base si west bi ba nga xamante ni ñun dañ foog ne sëy is about doing something or li nga war a amal sa bopp li nga war a munal sa bopp non loolu du sëy lu yàlla santaane la liggéey loo xamante ni ñun ñoo ko jéemal suñ boppa dëgg la jigéen bu nekk war na mun a liggéey parce que jabar yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu yaay Xadija business woman la woon waaye moom ak lim amoon yëpp daf ko daan jox jëkkëram te kenn bugut kenn xeet jëkkëram waaye ñun jigéen léegi suñu liggéey bari na si especially ñu nekk si west bi xam naa dinaa ci bari ay ennemis si wax bi waaye ñun ñu nekk ci west bi dañ jël amal sa boppa wala liggéey as a power pour bu la sa jëkkër disrespect o bu la sa jëkkër wax yeena yi léegi sa jëkkër teg la ci yoon du disrespect la lu diine santaane la because sa jëkkër su xëyee dem liggéey nga xëy dem liggéey who is going to cook for the kids who is going to look after the house it's yow as a jigéen waxuñ ne la it's your responsibility to be a maid but that is your responsibility to look after the kids and then cook for your husband looloo tax ñu takka la bu doon ku nekk rek soo xiifee dugg restaurant kon boo mën a benn góor dina takka jabar bu jigéen ñi fàtte seen cër ci sëy ba pare doog a mun a jox seen cër ci seen liggéey itam. Thank you. lii mooy. But we are not chefs though. We are white. kontaan na si yow Amina Jagne. Waaye Amina mama balaa ngaa teg Amina. Amina léegi balaa ngaa daaneel dama bëgg tamit nga dugg si xaritoo diñ fi gis tey
xaritoo bi nga xam ne ñëw na taxaw bu leen ma yëngal waay bu leen ma yëngal ci xarit ci jamono ji ay xarit xarit tas na dëkk bi man gis nga léegi fu ma déggee nit ñi di wax xarit dama naan téppet di daw man xaritama yóbbu suma fit parce que man am a living experience man lu ma wax du ma wax ne dégg naa kii wax ne wala dama li ma dal laay wax dañ toll ci jamono boo xamante ni even sa right hand or sa left hand waruloo koo trust si jamono boobu lañ toll parce que di nga gis nga nekkaat nit ki xarit ngeen xamalante lu nekk defante lu nekk a small chief duga seen diggante muy sing like a canary wallahi di wax lu nekk di kool ku nekk di la jaxasee ku nekk di la sosal lu nekk ngay jooy guddi di jooy bi ci léegi daf ko def ba nit ñi dañ ragala am xarit because of it takes a fool to destroy your whole generation léegi àdduna bi moo tollu foo xamante ni xarit dafa jafe bari na nag am na ñoo xamante ni ñu ngi faithful ba tey waaye kan nga wax ne mooy faithful comme léegi da ngaa am sa xarit di ko waxal sa wax soo paree mu génn wax ko keneen léegi sa xarit sa wax ak sa xarit nekkaatut sa wax ak sa xarit dafa nekk sa wax ak village bi sa wax and the whole world loo wax sa xarit moo koo génnee soo amee bànneex yow bi foo nga bànneexu ko fekk siiwal na la soo amee naxar bi foo nga toog sax xam li la naxar fekk ñëpp yëg nañ ko man dama fàttal ko biñ ma joxee kayit in UK I wake up 9 o'clock ma am letter bi small post bi ñu ne ma jox nañ ma leave to remain could you believe balaa 10 o'clock in the morning people were calling me telling me congratulations and I only speak to one person about it. I spoke to this person and before 10 o'clock I've got calls all over UK congratulating me. Day na waar. Léegi nim doyee waar ba pare léegi sa xarit ci boppam moo because dañ léegi da nga am sa xarit nga gis sa mbuba wala nga sol sa mbuba wala nga jënda dara jëndaaleel ko sol sa mbuba mu neex ko nga jox ko moo laa yóbbu ci sëriñ ne liggéey leen ma kii lu mu am jox ma wala kii daf ma ëpp wërsëg yaaxal ma ko wala kii góor gi moo àndal dafa am xaalis lu tax moom waaye no mii loolu yëpp a ngay am si xarit a ngay tukkal àdduna léegi xarit Amina bul dem Amina mama bala Amina dem Amina xama duga foofu ma toogoon on Linguère Post Amina balal ma fi toogoon on this very platform the depression is real ñu bari ñu ngi depress not ne because dañ dof or anything because nit ku leen jege moo leen ko teg siiwal nañ luñ bañoon mu siiw teg nañ leen ba gis nga góor doo ko topp ba mu sës léegi nga waxal góor loo xam ne lu jikkoom billahi dafa mel ne àdduna nga ko yëg dafa mel ni simmi nga ko undress nga ko taati neen yarami neen yep definitely man dama dee wax ne yow ba fa ngi nit nga nekk su fekkee ne lépp luñ seexam maa yow yaa ngi koo wax ci biti te man li ngay wax ci biti maa ngi koo xam man it ma noppi la lu tax nga war a wax suma bos ba fa ngi nit nga because ñaari lam ñoo dee keleng doo wax ne ñaari nit ñuy ànda man dama foog ne wax su dofee ñi ko déglu ñoo mën a wér nit ñi dañ war a bàyyi ñaari friends wala ñaar ñuy ànd saa yu amee problème ñu seet kañ leen neex ñu jox ko dëgg ba jéemu ñoo gëstu sax fan la dëgg nekk ak kan moo wax dëgg non ñoom ka gën a loud rek nekk Facebook wala call ñëpp ne leen ne waaye kii mu ne diw sanga mu ne lii si yow kooku mooy ka am lifin ka noppi parce que comme ni nga ko waxee ñaar lañ ñaari góor yi ko seexoo ka noppi jàppa téye ngoram ba léegi kooku moom du ñuy wax affaire am dafa mel ni société daal ñun doy na waar waaye nan waaw dama bëgg a waxal ma bu mu teg mama dama bëgg a duga hold on dama on this very platform I sat on this very platform it's funny we are like we're about 4 or 5 months old and I remember saying you know gëmuma yëfi sëriñ amut duga na fii gën na fële and I have learned a very valuable lesson in life that so waxee ne gëmuma dara and I'm still standing in my truth that lu ma dal yàlla moo si ànda wante Amina laal na si ñi enu nit ñi di yóbbu turi nit si sëriñ man fit bi nga am rusuloo ragaluloo yàlla mu ngi la tiim and nga ne your goal in life is to destroy another person because of what lan moo ko fi jar am na nit ñu bari suma yaay daf dee wax ne soo xoolee life nit nga gis mu ngi soona
rewindal nga xool naka la liivee woon xëj na defoon na fi nit lu bon yëfi sëriñtu yëfi bon ni ñoo def ni yëpp moo dee kopp si suñ boppa yi ak ñu di ko gis in our society every single day Pa Ous wax na ma lii mu ne ma xam nga yow amuloo sëriñ amuloo seetkat so yow buñ la ne ñëpp dañ laa gaaw a jàppa ma ne ko you know buñ ma giteen buñ ma lii buñ ma lele but I have to say that I have seen things that I know that there are some horrible human beings out there and I hope that they are watching man I don't wish anybody anything bad enewuma suma morom kuma xam anybody who's been around me knows ne enewuma kenn lu bon so anybody who goes out there and try to man may kan man luma am man fuma duga fuma touch I am just me I'm not trying to compete with nobody and this is not a life I'm living alone this is a life that so many people in Gambia are living Nancy all the way from America nama deglul panderi I'm like déglu panderi lu xewati lu panderi yal na suuf oyo Ous lii lan la nii panderi ngeen yàppa ñoo ooyee sa tur ak sa tur yaay dañ la yóbbu ci sëriñ aduna yëpp di ko dégg ñu wax suma turi yaay wax suma turi parents yoo xamante ni ñu ngi ci suuf si ñu yóbbu ma ba sëriñ Mali di wax suma turi parents yi pour lan jotee buñ munti jotee su dee maa la tooñ bàyyee ma ak yàlla awma time pour ma jël lu ndaw li ma am man you know what man dama bëgg a lekk bu neex te baax awma time pour ma war a jël 1000 fi ma war a dem jëndi jën yu wala ay ganaar toppatoo ko suma famille dem fay ko sëriñ mu lekk ko ganaar ak njabootam pour ma yaaxal nan wala ma yaaxa maama wala luñ am jox ma pour lan yàlla mooy kii nee wërsëg ni maama mel maama la ko yàlla def dama benn ma jéem a bëgg a maama si ni mel ndax su ko yàlla mee wërsëg ma xëj ci raada dan ma ne dinaa teqatal maama du dem duma dem dama di yàlla dama mun li man dama di dara aduna bi lu fi nit ñi wala ragal rek mu ci dëkk bi nga waxat nit mu génnee sa wax nga waxat nit mu ngi laa record ngay waxat nit mu sone ko message mu dem playel ko ñeneen ngay wax jotee nit mu yóbbu la ci sëriñ aduna daal ngay sëy neex am ay xarit ñu añaanee la ko ñëw nekkaa sa jëkkër ci ron wala ñu dem uti sëriñ tàggale la bi yëpp ci àdduna bi fi nekk nii fu nit war a jëm gis ngeen li soo leen foogee ne benn topic rek ngeen di def man fan yi dama xaw a soj ak bëñ bu métti moo ma jàpp fan yi moo tax ma jëj suma kër Facebook waaye ni kon dugg naa bu yàgg waaye li ma wax mooy li ngeen di def car macha allah laf cat li ngeen poos yéen a ngeen laal góom yi fi mu waxasen fa ngeen di wokka nii ndax jamono tas na ba nga xamante ni kenn xamul koo war a óolu koo fi wóolu mu weer la koo fi yaakaar mu tas sa yaakaar nit ñaa ngee yóbbu nit ñi sëriñ nit ñaa ngee toroxal nit ñaa ngee duga diggante maga rakka diggante yaaya doom diggante boyfriend girlfriend di tas ay sëy di dox di fenal nit ñi di yàqa deri nit ñi di yóbbu nit ñi ci sëriñ yàlla noppeem bii du muuma de su nit ñi foogee ne noppi yàlla bii muuma la yomal xi moo tax ma ne man daal xam nga lan la man gis nga tàngaayi Gambie sax mënuma koo staan imagine me going to hell it won't work man àjjana laa mun a toog téye suma brada suma kaas laajte password bi and sit on my throne that's what I belong but me I cannot deal with hell no seriously and that being the reason duma dem si benn sëriñ pour yaaxa benn doomi jàmbur ñaanuma ko yàlla su ma ko naree def yàlla na ma yàlla yaaxa doy na waar Amina thank you man su ma amoon lii yaaxa nit wala lii defar duma doon mu dimbale ma ci tubaab yi ma win Euro Lottery bi la ndax ma fii li nga dem di yaaxal nit ki sa moromi africain sa moromi jullit sa moromi doomi aadama doo dugg ci Euro Lottery bi nga seet tubaab yi ndax am nañ magic number bu ñëw sëriñ yi parce que sëriñ yi amul lu may lekk xaalis sëriñ bu la fi génneel xar wala génneel ganaar jox ma ko 10 minutes am na benn góor gu ma wax ne mu ne ma dama dem ci benn sëriñ di seetlu parce que dañ sàccoon sumay bagage ma dem seetlu ji mu ne ma fàtte suma mobile bi ci kër gi dem ba si Johnson bi parce que daf ma waxoon may dama fa dem dee bi foofu mu ne ma indiwaale ganaar seexa léegi ma yóbbu ganaar gi bi ma jóg ma fàtte suma mobile bi fi ma toog ku yóbbu ne si Johnson bi la mu dellu mu ne bi mu demee fekk na ñu ngi suxi ganaar
my kids, they love chicken. Why would I give somebody else's family to eat that chicken if I could cook it for my family? Don't know what. No, man, munuma xam nga lan la. Lines are open. Seetal ma suma diggante suma jigéen, seetal ma suma diggante lii. Protectal gannaaw yàlla yonent bi loolu yàlla sax bañu ko pour nit ñi protect seen bopp ak seen famille. waaye dañ toll ci jamono boo xamante ni boo amee sëriñi somalian sëriñi chinese sëriñi indian protectal sa bopp ak sa famille. fi mu nekk sikki ma lakkandoor soo bëree ñu bëre daanu sa kaw soo bëree ñu bëre daanu sa kaw doy na waar. Amina jërëjëf. doy na waar. Thank you. All right, good night. Paus ana nga Paus xam naa ne yaa ngi lekk but you have to come in and talk about li ma doon wax friendship ndax friendship façon yi amatina tey ñu ne dañoo nominate sa xarit pour def ko li nga xam ne mooy Supreme Court judge def ko li nga xam ne mooy a lifetime position lañ ko jox a historic position because fooguma ne any black woman mus na talk si position boobu noonu at the Supreme Court in the United States so it's a historic something as well moromi jigéenam nit ku ñuul génna wax si moom lu rafet ne leen kii suma xarit la du rek si ni mel si jàngam ak yëpp ak kariyam waaye si personal life am ku jóg tey mu jóg taxaw sa boor ku jooy mu jooy ak yow nekk nit koo xam ne kenn mënut a fault ni mel ak xaritam yi tamit ndax façon friendships yi tey Paos ndax am na ba léegi. Mama kañ xëjna am na waaye waaye mama xaral gis nga aw na bi ku ñaan comme ni ko amee ñaay waxee rek brada kaas at Facebook toog ñaan jàmm ak fan bu gudda mama parce que tàngaay aw na bi su ko buggee booyee tàngaay fële mama yi lekk yàppa boo xam ne lebuma ko yàppa dëggantaan lay lekk nag jàmma tax ma lekk ko so ñaan leen jàmm te bàyyi yàq deri waaw the lines are open you can call in so pour ma compact rek ma xarit am na waaye dafa jafe yonente baa ngi wax ne mu ne man is influenced by the faith of his friend so pick your friends wisely ba pare maa ngi read benn hadis correct benn message Imam Ali mu ngi wax mu ne your friends are three your friend your friend's friend and your enemy's friend likewise enemies are three your enemy and your enemy's friend and your enemy's friend and your enemy's enemy and your enemy's friend so li yëpp li ñu fay jàngee mooy mama xarit is a mutual or friendship that has to benefit either party li ngeen fi wax yëpp tey right now ñun Gambia tey right now in our Gambian society tey dafa very difficult ma pour nga mën a identify ku sa xarit ak ku ne ku sa xarit right now ki nga foog ne tey soo foog ne mama suma xarit tey ñu ngi ànd tey right now seen waxtaanee ëllëg mama jam kood nañ si dégg nga lu Paa aussi wax nangam nii and lii tey Facebook bi is happening tey Facebook everyday Facebook live nit ku mer lim sokale woon at mama démba tey bu on Facebook live that's my dream nag mama ma dee téye that's my dream de Facebook live yow na ko def sax Nancy gis nga ba pare bul faale Nancy xamuñ ne yow ki yàq nit yow yaay yàq ba pare di yàqule Buhari mu ngi wax mu ne before you narrate the fault of your friend narrate yours first li yëpp mu laa wan ne la alxuraan ak sunna moo ñu kaa dëggal àndandoor te axa dafa dox diggante ñaar naaw àndandoor lu ko sàmm mooy ngor at kulare I wish ne we had an imam mu ñëw wax deep into deep hadith ak alxuraan yi nga xam ne mooy axi àndandoor because yow ki nga àndal su yàggee di amoon na demee sax jikkoom nañoo gis si yow looy àndandoor look at the prophet and his sahabas de àndandoor taxut ne nit loo ko mag at loo ko bugga at lu munti am daraja we always be righteous among each other now that is bañ benn wax sa ne ahi dëkkandoor itamit
parce que you know dafa am yoo xam ne paus yàlla si boppam daf ko fonka torop si cëral doomu aadama waaye bu fekkee ne ñun tey ñun balaa ñoo mun a defante rek ñu nga xuloo ya nit lu ndaw mooy li ma dee wax léegi nit sax danga ko dee ragal xarit danga koy ragala dangaa ragala am xarit sax boo xam ne nga mistake sa tooñ ko tuuti rek mu génna wala nit kool ko du sax jël ne man de mbaa kii yàgga nañ am na yu bari yu seexoo benn mistake boobu noonu rek wala benn sos boobu ñu la sosal rek mu génna paos la ngeen musoon a seexa yépp mu wax ko kool sa noon yépp wax fitna boo xam ne te yenn saay paos ndax jarut tamit ñuy seet démba ñuy seet kóllare ñuy seet ànda ñuy seet ñuy seet definitely yi nga xam ne fi mu nekk ni dafa mel ni daal dañ ko génnee si suñ mbir xam nga mama moo tax am na imam yi wax neen bul xaritoo ak ki nga xam ne muta contrôle angam ak ki nga xam ne dafa ajna ma ko jël lu nekk desire am always his desire for wealth and everything because ñi mama gisuñ dara lu àddina at la suufel yow ekkati seen bopp ci kaw te jamono gun tollu nii tey amul dara mama lu ma la mënta tooñ ba tax mënuma laa ñaan nga baaxal ma ndigam yàlla mi ñu uppa ñu ñëpp bi nañu every single day ñu ngi ko tooñ waaye su ko neexoon wax li ñu def expose ñu benn time mus naa fa tamit gis nga guddi lépp lu musa xew guddi di koy nettali bëccëg lépp lu musa xew bëccëg nekk di ko nettali guddi te yàlla soo gisee tamit fan naa si ba mu xam ne ñu ngay wax naan soo gisee mu dafa guddi ni doomi aadama di way we are now su fekkee ne nature is even trying to sutura ñun as individuals how about mana yow mi and mi nga xam ne we call ourselves friend te mama friend am na waaye there are naafeexas inside friend te naafeexa moom su dee moom safara rek moo dem there is no question about that because of yonte bi nit dee na yonte bi dampu julli ko in fact dafa mu julli ko sax waaye aya wàcca jitu wàcca ne naafeexa bu ko julee bu ko ñaal bu ko def lu nekk te among ourselves tey right now lu ginnaaw ëpp si nit mooy nit ku ñëw la signal nekkat kii moo laa rey pak nga dee wax ko si kaw repeat that please nan soo lekka di ponse caa na si soone nga sona naa de ponse lay lekka de wax dëgg dëkk bi yombut dooma APS hay gis nga li ma si xarit bun duga si na nañ may bun ñu continuer billaay gis ngeen yéen ñaar xaja musta dawra ba dama soona bun go ahead ñu ngi lay delloo ziar mooy first topic bi ñu doon waxtaan noonu bu ngeen doon waxtaan noonu te xam nga li nekkul ne comme lay sooy wax dangaa farle jigéen o dangaa farle góor lii dafa nekk loo xam ne ñun suñoo sëy dañ ko dee wéeru si islam waaye def pa nekk dooleel jigéen comme ñun nuñ ko dee waxee yonent bi moo ko njëkkaa def am nga ñu ne royekaay bu mag la ñun loolu la suñ ko toppee dafa ñun dañ dee wax islam lii islam daganal la ni waaye islam suñ ko understandé rek yëpp dafa yomba gis nga yonent bi dafa ñaaka jabaram moo ko ëppoon alal understand nga so bu mu doon ñëw si moom jabaram bu mu ko accepté dem na ko doon jox bagage mu ko jaayal am nga kooku ku ko def comme da nga dollil sa jigéen ba pare ndax du ba leneen dagan seen diggante waaye da ngaa gis ne comme nan si nu mu doon wax last time rek dama dellu si suma waxtaan jigéen foofu la amee classe understand nga ba pare sëy balaa moo am tamit islam def ko daganal waxtaan am si parce que yow doo ma fekk may egg si escalier understand nga yow nga am foo xam ne su ma wàccee si suma escalier bi du ma xaj su ma ko ak waxtaan moo mun a yow jigéen boobu noonu dafa am classe ma wax la leen xam nga xëy na ñeneen yi bu kenn toog de li nit nag wax nag su nit waxee dara rek danga ko war a understand nga xam ko ba pare nga am si lu leer balaa ngaa toog waaye jigéen am na góor yoo xam ne waruñoo
sey islam non la ko terale understand nga koku na tiye bopam mo xam naka la mo ida si jaamu yalla lam ko wéru o mo xam fenen la mo jaar pour mu mëna tiye bopam because mom waru taka jabar islam santane wut ko moy goor bo xamne goor la te dana de am filini jigen waye lutax du mëna sey moy sarta yuñ tek ci islam pour nga wara taka jabar deka ak mom understand nga sarta yoyu la mutal understand nga because say comme last time numa ko waxe du farata waye ñun problème bi fu mu dooree mooy ñun comme pa os mu ngi wax lu am solo waaye ñun da ngaa gis ne lu metti si suñu warekat yi ak loo xam ne suñu ñoo xam ne ñoom ñoo ñu war a éduquer because ñun sëy bi comme ko si islam lañ ko dee base éducation bi tamit dafa laak da ngaa gis ne jigéen da ngaa def dara rek suy wax rek ñuy wax si bàmmeel bi xat na da ngaa dee élève da nga war a xelaat rek di ñuy tiitalante daal ñun foofu lañ foog ne foofu la diine gi isi waaye dañ fàtte ne diine bi tamit dañ ne da nga war a kontaan sax da nga foog ne dee du am on a sax waaye léegi tamit nga xelaat dee ba nga foog ne tamit dund tamit amut noonu la affaire bi vice versa la noonu la war a demee so dooleel jigéen islam def ko taxawal waaye I agree with powers ne góor boo xam ne sey nga sa sey ak jigéen kuy bis ma box bi nga yow kooku du toroxal jigéen bees ko si islam kooku tamit du toroxal jigéen nga lii foog ñu différencier ko waaye comme am beneen topic bi comme xarit dafa nekk loo xam ne yombuta am waaye ñun suñ side bi comme like yow mun nga am àndandoor ngeen a dem ak ñëw waaye xarit ku la xamal sa biti ak sa biir ba pare nga ko explain fu mu nekk nii with this generation is very difficult so yow nit ku nekk daal man lu ma gom mooy sa secret mooy lu nga téye sa boppa waaye du ñaaka am na ñoo xam ne nag yàlla alhamdulillah def leen may xarit comme ñoom am nañ ko daal si naturally am nañ ko waaye fu mu nekk nii with this generation nga xam xarit boo xam ne kooku daal moo la amal yëpp yombut lii la si amoon pour contribuer waaye comme like leena rek dinaa ko emphasize si lii ñun lu tax góor yi foog ne comme like dëkk ak jigéen dafa nekk bool fay lu ñu jàngalee la ak boole ko islam nu ñu ko waxee tax na tamit ne jigéen si boppam sax yow gom nga ne suma séyee suma yëpp si sëy bi la nekka waaye dafa war a am loo xam ne fekk yow search for a knowledge like education pour ñëpp la boobu ko wàccee is for everybody koo xam ne danga gom ñaaka gom yëpp ñëpp a ko booga so nañ bugg di différencier li man li mooy suma contribution thank you so much Bon yow bay Paos sonal nga Paos bi ma yónnee Anita mënuma woon a mute because I was using the same lifin kii moo nekk di ubbi box bi nii fii di make this much noise balal leen ma de maa ngi jégalu let's continue but we're reaching the 2-hour mark te fi mu nekk dañ ne 2 hour moom duñ ko fi passé if you want to call in this is your last chance to do so. We're gonna take one last caller and we wrap up. Yeah, but Paos, for now, liñ dégga si we spoke about marriage and marrying a career woman and empowering a woman to become even more powerful than you are. Te du wàññi si sa ngóoraay dara du wàññi si sa family dara in fact sa dafa gën a yokka sa family yokka sa taxawaay yow mii di góor bi waaye itamit Paos ñu waxtaan itamit si xaritoo gis surtout nag ñaari jigéen yu ñuul seen xaritoo ñu nekk from college ba dem ba tey mu mun a taxaw in front of moom itamit si congress hearing bii nii pour sende xaritam sende li nga xam ne moom la xam si moom and again loolu dafa jafe si suñ biir fi mu nekk nii okay hello caller
maaleykum salaam. Ajaratu na ngeen def. ñu ngi fine naka nga def. Dana ziare bu baax. Ndokkeel. Numa juma mubarak. di la delloo ziar. Masha Allah di rafetlu programme bu baax a baax. Na solo. Affaire yi si nag moom. Man Gambia la. waaye man li ma xam. li ma nekk xale ak léegi waxuma ne nag amut. waaye góori Gambia. wax dëgg ne yàlla te man jaar naa si dëkk ñu bëri. ñu bëgg a seen jabar yi rek. góori Gambia ñu fonk seen jabar yi kon Gambia dafa bëgg jigéen dafa bëgg jigéenam. góori Gambia ni mu mel si jigéen. ba yëpp na nga dem si yeneen dëkki Afrique yi nga gis ko. liggéey nga dañ leen di Europe fii nii laa dëkk dama toog sax nga gis suñ koto yoo xamante ne dañoo dem ay Dubai fu nekk ay tokki dem jëndal seen jabar jox leen kon góori Gambia defi ne waxuma ne amul ñoo xamante ne nag ñeneen waaye ëpp doole bi jàmbaar ne ñaareel bi mooy war a xam ne jigéen xam-xam boo mën a am loo mën a daraja boo mën a am jëkkër sang la jëkkër moo mën a romb sang daraja boo mën a am ak foo mën a jógee ñëw sa jigéen sa jëkkër la moo tax ñu leen jigi ne bu suju doon daganaat dinañ ne jigéen na suufutal jëkkëram ko sof dara boobu yàlla teg ci góor awur war na lu am solo because aada moo fi jiitu diine dafa am xeet yoo xam ne ñoom jàpp nañ ne jigéen warta liggéey warta def dara dafa war a toog góor jàppale ko te loolu diine ànd na ci sax garaaw waaye nag su jógee def daan dooleem tamit boobu it tamit garaaw so am na xeet loolu ko suñ bàyyi xel in Saudi sax amoon na jamono boo xam ne jigéen ñi joxuñu leen woon seen maanaam ay bari boo opportunities yu bari ñu di ko def dañ leen ko aaye woon waaye gis nga léegi yu bari ngee ci you know waaw so loolu tam mu ngi ñaareel ba mooy wala man de boo gisee ñi defal jigéen yi noonu anans won ñu way we're looking no sister am na de man de ana ñu fan fuñ nëbbu fuñ laaxu ñu ngi de hospital dama ni ke foo dem si Europe bi góori Gambien billahi jàmbaar lañ te man li ma gën a garaaw mooy da ngaa gis jigéeni Gambien surtout ma bureaucratie ñi nga xam ne dañ jàng yeeg yooyu noonu pour ñu tagga seen jëkkër yi sax il est problème doo leen dégg ñu tàll leen micro wax seen tuy jëkkër ñoom liñ achieve dañ koy jàpp ne ñoom ñoo ko achieve seen bopp te su fekkee sax góor gi jàppal na si def na si lu nekk te loolu dafa dañ si jigéeni Sénégal seetal Sénégal jigéen ñu tegal micro moo sante yàlla yaa ngi gërëm sa jëkkër bu defee defut sax duñ ko fa gërëm nga sagal ko loolu tam dafa am solo nañ sagal góor yi nañ jigéen ñi yéen tamit seen makaama yi niñ ko wàññi gis nga makaama yu ngi noonu boo ñëwee bi si bunti kër danga koo teg danga koo simi boo duggee na nga doon nag koo xamante taalibe ngay doon jërëjëf waaw léegi ma ñëw ci affaire yi xarit gis naa xarit boo ko mën a amul de waaye nag yomb because ñun Gambia dafa am loo xam ne ñun xamuñ di ñu of xarit ñu bari dañ jàpp ne ki nga àndal sa childhood yéen a ngay dem school yéen a ngay dem foy bi kooku mooy xarit te xarit mu naa doon ku nekk sa papa sa mu naa doon sa xarit sa yaay sa jabar sa doom sa mu naa doon sa you know so waaye ñun loolu da am na ñoo xam ne yow bi nga nekk xale yaa ngi àndaa ko bu dem school ngeen ñoo daje si yow def yi mag nga jël ko def ko xarit te xamuloo ne nit def tee changé nit def tee change bi moo nekk bi nga def school ak léegi utee naa am na lu bari so many years yoo xamante ne jaar na seen diggante
so yow soo jógee ni nga jël ko xarit óolu ko lu nekk nga jëmalante moom di ko wax fekk kooku ndeysaan ngay jaaree sa gannaaw te da ngaa gis koo xamante ne dina ñëw ci këri jaam di fa yendu di fa fanaan di fa def lu nekk mu génnee rek muy wax lam di sa kër ga la fa nekk la fa ñëw loolu na du xarit xarit da nga yëg sa xarit da nga koo suturaal da nga koo ormal da nga nëbba ayibam boo déggee dara yow jaral na la nga taxaw di fen ko ngir diggal la sa di fen bu dee liñ ko tuumal sa diggal la sa di fen waaye nag aka jafe fu nekk nii moo tax jamono ji doy na waar bi nga xamante ne jamono bu métti la te nit ñi dañ feebar te xamuñ ko ñun dañ foog ne diabetes ak high blood mooy feebar waaye dama lay wax ne làmmiñ boo xam ne duy wax dëgg yaa ngi feebar te xam loo wax dëgg ne yàlla ñàkk wax dëgg moom feebar bu doy waar la sax waaw kon bu lu baax lu waay am ngeen ko fi amee lu waay mën nga ko fi mën ki ñaan day na waar te nit ñi xamuñ ko te ñu ngi ko dundee saa yu nekk nit ñi ñu ngi foog ne loolu dafa normal jëw di jëw sa xarit te jëw dafa bokk si bàkkaar yu gën a mag yi te xamuñ ne jëw moo gën a garaaw njaalo benn jëw boo jëw mu ngi wécci fanweeri yooni njaalo mooy nga njaalo 30 days moo équivalent to benn jëw bi nga jëw subhanallah waaye te ñun tey jëw dañ ko def xob yi dañ ko def loo xamante ne normal te ko ki nga jëw sa xarit la de tubaab yi na ñëw nag jël kon def ko nag gën a yomba nañ si ay smartphone yi ñu def ay video call participant nga invite 3 hours 2 hours yéen a ngay yéen a ngi si nit ñu doy waar moo tax gis nga ñi nga xamante ne dañ dee leen dee yàq seen der yi man dama di wax ne ñooñu dañu war a kontaan biñ mer because gis nga yomal xiyam balaa ngay dugg arjana lépp loo xamante ne wax nga ko nit lu ñaaw yàq deram balaa ngay dugg arjana yow di nga ko réglé ak kooku moo tax di nga gis nit ku yóbbu ay julli ñu naan daf daan julli daf daa koor waaye bu demee bi yomal xiyam bi war a dugg arjana maama li ngeen saar ñëw mais yàlla kiiree du dem de baabu si biiree du dem de bu ñëw nekk si àdduna daal dafa ñàkkoon du ma ne si Facebook bi social media ñëpp maru sa génn su ko defee ñu jël paawos juróom yi doon julli ak koor yi ñu jox ko maama li ngeen paawos yi dafa kon man dinaa bari ñu koy loolu la ñoo xamuñ ma sa di wax si man bari nañ yéen gën leen a defar suma àllaaxira kon what duma mera jël suma yu bon yi waaw lu ne ñu di leen ko teg kontaan leen kay kontaan leen waaw kon gën leen maa jow waaw na ngay gën a yàq na ngay gën a yàq adeer jërëjëf Kola jàppante te bugante te no ci ayib te sàngante sutura te xam ne kenn ku ne yàlla pare na si yow démba tey sa gañu definitely kenn ku ne rek yàlla pare na si yow démba tey sa gañu waaw definitely rek loo war a am rek di ko fi am inshallah rabbi ngay wax ne daal ñun ñëpp nañ bokk ñu yéene wante jaama te yonent bi wax na ne doo leen dugg aljana fekk li nga bugal sa bopp bugaloo ko keneen definitely waaw kon nag ñu ngi emagum fii nii daal jërëjëf programme bi daf di am solo trop jërëjëf baax a baax thank you wax ne daal macha allah di leen ñaanal bu baax yàlla defal leen jàmm amiin amin thank you so much saa yoo dugga see rek dama dee kontaan jërëjëf macha allah thank you jërëjëf thank you fana after caller bi moom mun nañoo tëj parce que wax na yëpp fi mu nekk nii you know we have 2 minutes to 2 hours you know muy jow bi muy yaxante bi muy li nga xam ne mooy war a cëralante jëkkër ak jabar da ngeen war a cëralante xarit da ngeen war a cëralante relationship bu nekk rek pa I think every time suñoo close fii dañ ko dee wax buñ dawalante yërmande di xalaat démba am kóllare fanaa yu bari dina dem ba pare di waxtaan suñ biir fanaa yu bari dina dem waaye fanaa ñun ñëpp itamit tey war nañoo jàng pa si liñ gis parce que ñu ne nawle du rek ñi nga dëkkal waaye li àdduna di doxee tamit ak ñi tamit di doxee war nga di si jàng te tey buñ xoolee exemple buñ indi di kii di Justice Ketanji Brown Jackson
si relationship ak ma doomam yi si relationship ak jëkkëram si relationship ak xaritam yi war na lu bari mu inspire ñu ñun jigéen ñi ne you know we can do it. Yes, you can. Sa career sa marriage. Maybe clearly she's an amazing woman. No. But I think just like we said, you know, it's inspiring just to have you know, seen that as Black people, and it is inspiring to talk about it. You know, to talk about it and to get inspiration from this, because this is what we need to all aspire for. I think that ñun ñëpp dañu war a aspire to believe in the sisterhood. ñun ñëpp buñ toogee ne ku nekk daf maa yaax rek du dem, nañuy njortanteel lu baax di waxante it lu baax. Fanaa buñ koy def rek dina gën a yombal suñ diggante. Nan si ñu bàyyi la nga tëj pa au stage, then ñu mun a tëj. All right. Thank you for tuning in. We're always grateful. Without you guys, we will not be here. Thank you for your contribution. It's always good to learn from us, and we learn more from you. Man, I think go ahead. You know, I think I've learned a lot every day, the interactions that we have with our audiences, and we are grateful. And I've said this over and over again. For me, I've had my absolute highs with my friends. When I am down, the first call that I make is not to any human being that I share a DNA test with. It's to a friend. When I am down, the first call I make is not Kuma Bokal. My whole life, I have been blessed with amazing friends who have been there for me. They've been there for me and my son, and I am forever grateful. The past year also, I have learned that not everybody who smiles for you and cries with you is your friend. That some people will come into your life and take things that are so personal and take it out there. And that's where you learn to filter yourself. That's where you learn to really need to know, you know what I mean, like who you are. And life isn't perfect. And you know, obviously, I mean, George Jackson is going to be confirmed. These are all formalities, just based on the number of senators, the number of Democrats and Republicans. I know you guys are not interested in U.S. politics, but it's a historic moment. It's a historic moment for anybody who is interested in American politics and how things work. And even in Africa, as much as we think that we're so disconnected from the U.S., especially those of us in Gambia whose work is around women, and most of the work we do is sponsored by the U.S. government. All these people, their nominations, their confirmations contribute towards our development, whether we want to acknowledge it or not. So good luck to her, and I hope everything goes smoothly. The issue of marriage, we can talk about every single week, and we can never, ever exhaust it. One of the callers talk about Gambian men are amazing. Yes, they are. There are some amazing men in our society. And I've always repeated that I was raised by a man who is a feminist. My uncle is an engineer by profession, provided for all of us, yet still empowered us as women. He always tells me, Nancy, you can be and do anything that you want to do or anything that you want to be. I was never held back. I was never asked not to talk. Actually, in my family, the women are giving more opportunity to express themselves than the men. So I hope we will emulate empowering the girl child. And I hope we treat each other better. Let's be kinder to each other. The world is already so hard right now. There's so much happening. You know, there's so much happening. There's so much suffering in Gambia. And I'm appealing to those in the diaspora. Gambia, the cost of living have gone up all around the world. But in Gambia, and especially what is happening, and I know I'm going off topic, but I just want to say that anybody that you can help, please reach out and help. Sarahla, ñun ñëpp tay ma am ëllëg keneen amut ñu jàppalante. So thank you for tuning in. Nance, like we said, next week, dinañ wax about weeri koor, of course, mu ngee ñëw. It's going to be most likely Dimanche or Monday next week. So we will come and talk about weeri koor.
Lisi War Jami and stuff. And if need be, excuse you, who's going to talk about where record akware? Dama la duru ustaz. No. We're talking about ndax sukuri koor yeeg yi ñuy defante ni ndax gënut ñuy jàppalante ni wi doole yeeg ñeneen ñi. And if our viewers also want to help, yow yaa Amina Dia ñëpp a ngi Gambia su fekkee ne we can put together something, put dimbale the communities and stuff like that. Yeah, then that's also true. we will talk about that. So Friday next week we will come in and get into that, Paos. Why mobile Paos nga teach then next Friday definitely we'll come up with something to do with Ramadan and ndax fi nekk ni like we said, prizes yi moom yokku fu nekk la man fi nekk ni su ma gisee Mama, let's not go. We did not even digest the Heroes Award. Shout out to our donor who donated you close oh yes, we have to say fogumane dina buga put you mentioned to them, but yeah, we had somebody who gave away Linger post Viwa ko hamne, she's always supportive of us, she's always supportive of everything that we're doing. She gave away 4 tickets to the Yusundur Gala, which we gave out to the viewers based in Gambia, and they were very grateful. Ñoom itamit ñoom ñu bari bind nañ ñu pour wone how happy they are that they they got to go to the show, and these were people who otherwise would not have been able to do that. So definitely ñu ngi wax kooku noonu that viewer ne ko jërëjëf, and thank you for always fixing our crowns la ñuy wax sax, and really being there for Linguère Post and everything that we do here and supporting us. And I think this is why Nancy, I say ne I believe in the sisterhood, because these are women who have never met, who have never seen me or you or Paos, but they appreciate what we do here every Friday. They empower us, they support us in every way that they can, whether it's through just helping us or just calling and talking. So would they sponsor us to Turkey? Yow gis nga yow su nit ñi di wax am lu am fayda nga nonsense. But really, these are people that would really just support you no matter what. And most of them are women. And Motaman, I always say, I believe in the sisterhood, and I believe that we can do it as women. So thank you to that Viwa ko hamne more support. Thank you to people like Fat Sow mi nga xam ne ñoom itamit soo gisee website bi hasn't gone down, because ñoom ñoo nekk si PayPal bi every month di ñu jàppale ba ñoo mun a fay the website fees and everything that we do. Even this platform that we're using is not free. We have to pay for it. And, these are people that are doing it. Sponsors invited. So sponsor the show. You guys want us on air, you have to sponsor the show. Please. Definitely. Fat, so Nancy need to remove fat. Man need tummy talk. Wow, when I've definitely lost all the weight. Now I need to regain it. I just want to go to Turkey on vacation. That's all. Waaw baax na kon Nancy ngee wax Nancy dafa bëgg a dem Turkey mu ne vacation te moom sax fanaa dafa am ticket bu pare de so xaw ma lu ma wax ni. But anyway, xam nga gis nga this is what we're talking about, friendship. Da nga ñuy wax sa soxla ñu ñëw ba si Facebook bi wéejal la fa. Booy Baba Linguère yow. Nga pass bu pare di ñaanaat pass lan nga bëgg a. Mama fu ma jëlee pass. Ok kon amuloo pass ok. Kon yéen mi déglu Nancy amul pass si Turkey te dafa bëgg a dem Turkey ngeen jàpp si. Can I say thank you for my outfit? Gis nga saa yu ma pare mu dugalaat beneen Paos dugal. Waaw kon ana suma Paos. Comme li nga ko waxee rek affaire si foog naa fii bu ñoo wax people were giving different views about ñun sun what we saying. Why we never claim the experts or the know all. But we are talking from our peer perspective and li nga xam ne is going round. And one thing like tëjee rek mooy ne there cannot be a friend without these 3 things. All a friend can only be a true friend on a 3 circumstances, in terms of need and behind you and when you are dead. ñetta ñi rek nga mun a manifester sa friendship ak nit mooy ki fi nekkut ku dee at tamit ki nga xam ne koo xam ne nekkut o koo xam ne si gannaawam ku fi nekkut o ki nga xam ne tamit dafa soxla ndimbal. You mel ni if it absence between 2 people ñi nga xam ne ñu ngi call friendship rek xam ne loolu li fa nekk mooy naxaate fa nekk right now. Te Imam Aïta mu ngi wax mu ne a true friend is more closer than a family. So there are so much emphasis
yi nga xam ne xarit naka Islam o mag ñu baax ñi wane ko si xarit te digala so then on the other side li ñu koy mooy say affaire say moom we will always have a divided views on these things but the bottom line mooy culture is not what we live on however am na culture yi nga xam ne dafa méngoo ak ñun suñ diine o suñ lifestyle waaye always rek always rek nañ jël lu baax li ci li ñoo si whatever is happening jël lu baax li jël lu bon li sànni ko fële te comme ni ko waxee Malik right now we equally join the voice ne ñi nga xam ne ñu ñoo support tamit wax leen jërëjëf ba pare weeru koor baa ngi ñëw yes for now next Friday mooy suñ last show before weeru koor and it's good that you remind ne te ko fekk right am right now ñi nga xam ne ñu ngi am headache nekk sukki ndox yi nga xam ne ñu leen war right now te di ko baa ngi seer right now why do we still live on forcing ourselves to do what we nga xam ne mënuñ koo afford doo si am yàlla doo si am yonent bi doo si am dara loo si am rek mooy ngistal waaw ana suma sukuri ndogu bi waaw baax na man bay pa aus close ngir yàlla xam nga Gambia am sure ne dina sukuri doña time moog naa cib saaku sukuri donja so ñu benn box rek for now is enough why moom they're not high maintenance waaw so ba pare comme li nga wax rek mama yow yaa wax loolu mama yow fase nañ la ëllëg ma yóbbu la kaadi buñ ñëwee fii nii di wax naan appeal on his PayPal one of the benefits mooy one last time she do right now and then thanks to everybody else who's supporting not ne comme I will say again not ne mu ñu ko afford or ñu ngi portray to be a beggar waaye neex na we share si luñ bokka ku nekk si sa boppa mu nekk a community platform Demba am na ko comment si group bi naan why can we call it Linguère Hour why people have different views on what we do and it's always welcome so nañ bàyyi xel tamit ñi tànna xarit surtout ñoo tànna jigéen ñi sëy te xam ne they have options the choice is theirs nobody force you into home bi nga xam ne danga faa dee te bu kenn xaar dee nu dee métti man duma ko fa xaar am running fu mu munti nekk rek I go left so equally as you the lady and I want to see women empowered I want to see women going up there finally my friends are you people I meet online Nancy xamante bi yàggut but we talk deep oncle am laa nag léegi ma advice ko nag mu digal ba foofu ko dee mama tam noonu so dara lu mu di yaaxa ngoro loolu la fi nekkee dañ waxante dëgg wow so man these are my friends and I don't think I can call friends apart from ñi ma bokkal social media ñoom fa Cham Tar ñoom Ifi Ñaasi ak yéen and I'm very grateful ne man jigéen ñaama wóor xëy na moo tax sa yàlla mu dima muso si aw coow yow moo tax si kaw si kanam rek ngay dem inshallah yeah so ba mu des kenn Fatso waaw mama Fatso bi nii xam nga kan la hakay man ko gogul di ko saaj di ko gogul rek waaw mama lu tax nga iñaan mama yow ma sañse gu metti di ma sañse si Youssou Ndour gi Heroes Award bi fecca gu metti di ma fa fecca ñu wone ko waaye mama yaa iñaan bi nga ñëw si xarit iñaani jërëjëf loo baax na loo baax na yow duma la faale waaye definitely comme ni ñuy wax rek always we have to say thank you si yéen mi nga xam ne tey there's football there's Senegal versus Egypt so definitely I was even wax maa ngi doon wax sa gaay ndax ñu ñëw ndax ñu bàyyi but again all of you are still here watching with us as well being here with us and li ñuy wax rek always rek doole jën ndox soo gisee tey ñun ñu nekk fi wala ñu mun liñ mun yéen ñi a tax kon ñu ngi leen a wax thank you so much for watching ñu may leen Nancy nga xam ne moom dem na moom Youssou Ndour moom tey ñu jeexalee moom ma xool full screen layout bi waa Fat Balde moom batam bi
mama dafa yitel dafa forcé dafa na ci Nancy Diallo xaw ma sa lu xew ni Nancy daal mu ngo Nancy Diallo li mo tax jamono Sénégal bu baax soñ jamono Sénégal Fatou Balde dafa tiit ba ko ne yow Nancy Diallo lii lan la dia ana bun non léegi Mamadou Diop la Mamadou Diop daal mu ne moom he's in love with Nancy moom daal moom jël na moom barde na léegi na pa maa ngi lamba tay lefi na ngee ñëw naka la tudda weeri koor bi takama yi fexele rek bo leen ci tegee bu weeri koor bi lefi de bu fi kenn tiki anyway yes, so thank you to all of you for watching. Sometimes we do some, we do these things when we're ending because we just want to lighten the mood and have some fun. Waaye ñu ngi leen a wax yéen ñëpp jërëjëf once again di leen wax ne ba next Friday like we said dinañ waxtaane li nga xam ne mooy yiñ def léegi culture si Ramadan bi mooy tooga yu ëppa yeeg mooy joxe yu ëppa yi ñuy def te ñu ngi gis ñoo xam ne xëj na soxla nañ ko duñ leen ko jox waaye joxe ngistal yi ñoo def si ñoo xam ne joxe wante terangay ne loolu tam dafa bokk si weeri koor bi te nga am xëj na ñoo xam ne mun nañ leen a dimbale and again we will throw it out there to our viewers ndax dañ bugg a itamit Linguère Post ñu ngi am suñ team bi in Gambia su fekkee ne dinañ mun a put together something ñu dimbale ñi nga xam ne ñoo nekk on the ground su fekkee ne sax is with providing them with rice sugar and the staples yi nga xam ne moom la gaay di soxla pour dog ku ci mun a jàppa itamit rek next week moom dinañ ñëw waxtaanee loolu and again paos dinañ xool na dinañ indi at least ay ustaas yoo xam ne comme ñoom bun tamit dinañ jéem a seet nga xam ne dinañ am ay waxtaani koor yoo xam ne dina neex torop yoori koor ñu tuddee ko yoori koor waxtaan si yu neex si biir koor bi su ko defee ñu itam ñu jël break tuuti ba after koor bi ñu del si waat di leen wax yéen ñëpp again thank you definitely Fatou Sow dinañ xool lu ci yàlla nit def rek definitely we will try and do our best to ensure ne ñu jox ñi gën a vulnerable on the ground ñu jàppale leen with something loo xam ne definitely dinañ ko mun a use suñuy dog ak yooyu noonu so di wax ñoom yéen ñëpp again ne leen thank you so much until we come your way next weekend on Friday Tijan Masane dina ñëw next week itamit I think Amina Diagne mu ne Saturday dina ñëw moom itamit am fi dara loo xam ne dina ko am si plateforme bi di leen wax yéen itamit yéen ñëpp thank you so much and have a good night